ഹീറോ യാർ അടണം സാറ്. പപ്പര 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 പ. എന്താ മോനെ വർക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടടാ? ഇന്ന് ഭയങ്കര ലോഡാണോ? ഇത്രയും ദിവസത്തിൻ്റെ എന്റെടാ ഇതൊന്ന് സാധനം ഒന്ന് സെറ്റാക്കട്ടെ. ഒരെണ്ണം കളിച്ച്, രണ്ടാമത്തെ കളിച്ചു. പക്ഷേ രാത്രി കളിച്ചപ്പോൾ കോള് വന്നടാ. എനിക്ക് കോൾ എടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തു പോയി. അപ്പോൾ പിന്നെ ആ കളി പകുതിയിൽ നിന്ന് തോറ്റു ഞാൻ. ഫ്രണ്ട്ലി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാൻ. ഇന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ കയറും. സുഖമാണോ ബ്രോ? സുഖം ജിത്തുവോ? സുഖമായി പോണടാ. അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ. പിള്ളേർ സ്റ്റംബിൾ കാഴ്ചക്ക് തിരിച്ചു തരണം പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? എന്ത് തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. ഇനി കുറച്ച് ഫ്രീ ആയി ഇരുന്നാൽ ഫുൾ ബിസിയാണ്. ഇന്ന് കുറച്ച് ഫ്രീ ആണ്, ഇന്നലെ ബിസിയാണ്. ഓക്കെടാ. എടാ മോനെ എസ്രേ, എനിക്ക് കയറിട്ടടാ. എങ്ങനെയെങ്കിലും ഞാൻ മറ്റേ ഡിവിഷൻ 1 എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിക്കട്ടെ ഞാൻ. ഇപ്പോൾ റാങ്ക് കളി 4 മണി ആകുമ്പോൾ കളി. അതന്നെ പ്ലാൻ. അതാണ് എൻ്റെ സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് ഒരു ഗെയിമാടാ. ഞാൻ ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ സ്ട്രീമിംഗ് ആയിരുന്നു ആദ്യം തുടങ്ങിയത്. ആദ്യം റാൻഡമായിട്ട് കുറേ സ്ട്രീമിംഗ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ചെയ്തു വെറുതെ, പിന്നെ ഈ ഫുട്ബോൾ PC ചെയ്തു, പിന്നെ അതൊക്കെ ചെയ്ത് RDR 2 ചെയ്തിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറേ ചെയ്തിരുന്നു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ റാൻഡമായിട്ട്. പിന്നെ സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റംബിൾ ഗായ്സ് ആയിരുന്നു ആദ്യം ചെയ്തിരുന്നത്. ഒരു 3-4 months ഒക്കെ വെറുതെ ഇരുന്ന് ചെയ്തിരുന്നു. ഓക്കെ. പിന്നെ അത് പതുക്കെ നിർത്തി. കാരണം അത് ഭയങ്കര ബോറിംഗ് ആയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ നിർത്തി. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ പിള്ളേരുണ്ടടാ അതിൻ്റെ നമ്മുടെ ഡിസ്കോഡ് ചാനലിൽ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എല്ലാവരും മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. കാരണം അവന്മാർക്ക് വേറെ സ്ഥലവും ഇല്ല. ഞാനായിരുന്നു മെയിനായിട്ട് എല്ലാവരും ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. മീൻസ് എല്ലാവർക്കും വന്ന് സംസാരിക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്ഥലം, പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിരുന്നു. പിന്നെ പോയി. ഇനിയിപ്പോൾ സമയമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനെ ടൈം കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? അണ്ണാ താങ്ക് യുടാ മോനെ. താങ്ക് യു സബ്. വിഷ്ണു ബ്രോ ഹായ് ബ്രോ ST കളിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയണേ. എടാ ജിത്തു, നിനക്കറിയുന്നതല്ലേ സമയത്തിൻ്റെ വല്ലാത്ത പ്രശ്നം. അടുത്ത മാസം തൊട്ടിട്ട് ഇത്രയും സമയം ഉണ്ടാവില്ല. ഏപ്രിലൊക്കെ തൊട്ടിട്ട് കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ ഇറങ്ങാൻ പോണ്. മറ്റേ അക്കൗണ്ട് കളയണ്ട. ഓക്കെ നീ കളയുന്നില്ല. ഞാൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. നീ കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നാലേ ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് പുതിയ അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് അയച്ചാലേ ഞാൻ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ. പേടിക്കണ്ട, മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ മോനെ സ്ട്രൈക്കർ യുറേക്ക ചങ്ങായി വീട് എവിടെയാണ്? എൻ്റെ പേരെവിടെയാണ് പറയും? മനസ്സിലായി കൊടുക്കണില്ലെന്ന് മനസ്സിലായി. ബെസ്റ്റ് പോയോ? ബെസ്റ്റിനെ ടീമൊന്നും മാറ്റിയില്ല ഞാൻ. കോട്ടയം, നമ്മൾ പാലക്കാട്. കോട്ടയത്ത് എവിടെയാടാ? ഏത് ഭാഗത്താണ്? എൻ്റെ കുറേ ചങ്ങായിമാരുണ്ട്. ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അവിടെയാണ്. കോട്ടയത്താണ് വീട് എൻ്റെ. പാലയിലാണ്. മണി സാറിൻ്റെ നാട്ടിൽ നിന്നാണല്ലേ? നോക്കടാ, അവൻ കോട്ടയം ടൗണിൽ തന്നെയാണ് അവൻ്റെയൊക്കെ വീട്. ലെജൻഡ് ST കളിക്കാൻ വേണ്ടി വിളിച്ചിരുന്നു ബ്രോ. ST സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് കൂടി പിന്നെ ഈ വഴിക്ക് പോയിട്ടില്ല. എടാ റയാനൊക്കെ ഫുള്ള് ഇപ്പോൾ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കോഡിലൊക്കെ. ഞാൻ എന്താ പറയുക അവന്മാരത്തൊക്കെ? നമുക്ക് വെറുതെ വന്നിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. കുറേ പണി. ഒന്നാമത് ആ ക്രിയേറ്റർ സാധനം തരുന്നില്ല. 3 വട്ടം അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്തു. ആ സാധനത്തിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഉണ്ടായിട്ട് അവർ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ എന്താ ചെയ്യുക? ഇന്ന് ഡിവിഷൻ അടിക്കണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം.
ബെസ്റ്റിന് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫിലേക്ക് വെച്ചിരിക്കടാ. കാരണം എനിക്ക് ഈ ഫോർമേഷൻ ഇറക്കുമ്പോൾ കളി കിട്ടണമെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ക്രിയേറ്റീവ് പ്ലേ മേക്കറും ഒരു ഹോൾ പ്ലെയറുമാണ്. ഹോൾ പ്ലെയറിൻ്റെ പകരം ഞാൻ മറ്റവനെ ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ഇട്ട് അവൻ അറ്റാക്കിങ് കളിപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ. പക്ഷെ ഡൊണാഡോണി കൊള്ളാട്ടോ, ബോക്സ് ടു ബോക്സ് ആണെങ്കിലും നല്ല വർക്ക് റേറ്റ് ആണ്, ആണെങ്കിൽ ഓടി കളിച്ചോളും. ഹോൾ പ്ലെയറെ പോലെ ഉണ്ട്. മിക്കവാറും സബ് ഇറക്കുമ്പോൾ ഇറക്കാം. പക്ഷേ ഇവന് Martin Caceres, Jim. Precious little doubt about what his outstanding qualities are. Aggression and tenacity, Peter. But there is another side to his game as well. He's got a certain confidence on the ball and he can pick a really telling pass too. That's vital if you're looking to play a patient, possession-based game. This is Batistuta. Can he get on the end of this? Now it's Neymar. Oh! ഇവിടെ അവൻ കറക്റ്റായിട്ട് അത് ബ്രേക്ക് ചെയ്തടാ. അവന് കളി അറിയാട്ടോ, അവന് നെയ്മറെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കളിക്കണം എന്നുള്ള ഐഡിയ ഉണ്ട് അവന്. ബ്രോ ഫ്രണ്ട് ആക്കും എടാ, ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി എടാ. അവിടെ ചൂട് എങ്ങനെ അല്ല എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നാ ചൂടേ ഉള്ളു. Just eases him off the ball. Now it's Cantona. It's a good spell of possession this. Batistuta and Batistuta. ഫസ്റ്റ് കളി ആയതുകൊണ്ടേ ഏയ് ചങ്ങായി പതുക്കെ കേറുന്നടാ. Manchester United are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. Now it's Batistuta. Cantona is onto this. Oh, sweet feet. And here's Neymar. Another pass, just keeps it ticking over. And the ball's come loose here. And it's Rijkaard. എടാ ഇവൻ്റെ ഒപ്പത്തൊന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാലേ അണ്ണ നൈസ് പാസ്സായിട്ട് ഇടുന്നു. ആടാ എന്തെന്നടാ അത്. Caceres. That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Quality ball. It's a pretty loose pass. Schneider. Roberto Carlos. The cross comes in. Oh, that's a fine interception. Shit. Cantona. That's Guardiola. And it's Neymar. Cantona puts his foot on the gas. Oh, his first chance for a shot. Barcelona! There is the breakthrough. Wonderfully smooth, smart and slick. It was wonderful vision to see the ahead. And how about the weight of that pass? Ideal. ഇവനെ പോലെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടോ ഒരു പ്ലെയറിനെ കാണുന്നേ. Even players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Aimed beyond the defence. McAllister. എടാ ഇതെന്ത് എടാ ഇതൊരു ഒരുമാതിരി കളിയടാ ഇവൻ്റെ കളി ശ്രദ്ധിച്ചോ? കറക്റ്റ് ഡിഫൻസ് ലൈനിൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് ബോൾ ഉള്ളിക്കിടൂടാ. നോക്കട്ടെ അത് ബോൾ നോക്കട്ടാ. കണ്ടോ കണ്ടോ 1v1 അല്ല, ഇത് ഇതാണ് ഡിവിഷനാ. ഇവിടെ ചൂട് കാരണം വെട്ടിയിട്ട വാഴത്തണ്ട് പോലെയായി ബ്രോ. നിന്റെ അവിടെ നിന്റെ ഒരു കാടുള്ള പ്രദേശമല്ലേ ബ്രോ. നൈസ് കളിയാ. ഞാൻ നൈസ് കളിയൊന്നുമല്ല, ഒരു ഗോൾ ഇപ്പോൾ മേടിച്ചില്ലേ. എടാ അവൻ എന്ത് കളിയാടാ കളിക്കുന്നു, ഒരുമാതിരി കളി. ഇത് തീർന്നിട്ടില്ല. കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കും, 1v1 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കളിക്കും. ഇത് തീരില്ലല്ലോടാ. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് തോറ്റ തീരില്ലല്ലോ ഈ സാധനം. അവൻ അറ്റാക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല. Schneider. Now it's Torres.
Now it's Donatoni. Donatoni. Oh, this is a terrific run. Oh, the movement is slick. The speed എടാ ഇതൊക്കെ is തോറ്റ് slippery. കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് വരണ്ടടാ, എനിക്ക് വയ്യടാ. McAllister, Barcelona looking to pass their way through. Now it's Torres. Now by a goal, needing to go up a gear. That's how it looks here. That is a great pick out. Can he finish? No mistake. എടാ അവ ഒരുമാതിരി കളിയടാ. എടാ എന്താണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്? Firmly in control. എടാ നമ്മുടെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അവങ്ങനെ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഉള്ളിൽ കയറിയടാ. Real lesson to them, Peter. They have to stay Oh my focused God. at all times. Any lapse in concentration, voila. Things starting to look very comfortable. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Neymar is always playing with one eye on the spectacular. Cantona receives it in a good position here. Some excellent tackling here, and that one a perfect example. Oh, well played, well sorted out. Pass is coming off in quick succession here. Oh, good read. That was well played, well stopped. Defending was strong and firm. ഐസ് Almost 75 minutes on the clock now. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. That will annoy the manager. Oh, They're making mo. themselves too predictable here. Guardiola. പൊസഷൻ ഗെയിം അവൻ ഏത് കളി ഇവൻ്റെ. That has not gone well. Donatoni. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Fernando Torres. He's got away. Goes for a shot. And somehow he managed to miss it. പൊസഷൻ ഗെയിമാണ് എൻ്റെ മോനെ. This team should look to him to produce സീന് a comeback. സാധനം കേട്ടോ, ഇത് കൊള്ളാം. Manchester United with their first corner. The first in the game for either side, actually. Costa Curta tries to clear. Barcelona have the chance to go the other way. എനിക്ക് ഇതല്ല തോറ്റേല് സങ്കടമൊന്നുമില്ല, പോയിന്റ് പോയി എന്തായാലും, അതിലെനിക്ക് സങ്കടമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരുമാതിരി കളി കേട്ടോ അവൻ. Whatever he had in mind, that was not it. Knocks it into space. And here's Del Piero. ഫസ്റ്റ് ടൈം അടിക്കണം. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. Passing is crisp and sharp. Now it's Cantona. A lovely pass, but can he get there? റിച്ച് ബോയ്സ് ഉള്ളത് ഈഗോ. ആദ്യം എൻ്റെ പേര് റിച്ച് ബോയ്സ്, ഞാൻ പേര് മാറ്റി ഈഗോ ആക്കി. നല്ല കാര്യം. അവിടെ സ്ലോ മൂവ് അല്ലടാ, എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് ലൈന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കയറിയ അപ്പം അവൻ്റെ സ്ട്രൈക്കേഴ്സ് ഉള്ളിൽ കയറും, അതിനനുസരിച്ച് അവൻ പാസ് ഇടും. ഏതടാ ലെവല്, കൊള്ളാട്ടാ. ഓ എനിക്കാണെങ്കിൽ തോറ്റ് മടുത്ത്. ചെക്കിസ് പ്ലേ ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് പ്ലേ ചെയ്യാം. പൊസഷൻ ഗെയിമിങ് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോൾ എവിടെ നിന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ എനിക്കറിയില്ല. സോറ കൊള്ള. ലെഫ്റ്റോ റൈറ്റോ എന്താ പെനാൽറ്റി ആണോ? റൈറ്റ് വെറുതെ ഹിസ്റ്ററിയോ നമ്മൾ എടുത്തോളൂ. ഏതാലേ കയ്യിൽ നിന്ന് ബോളും പോണില്ല അവൻ്റെ, ഭയങ്കര സീന്, ഒരുമാതിരി പ്ലേ. Can't make up my mind. Please don't waste my time.
So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central ഫസ്റ്റ് കളി തോൽവിയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയാൽ നമ്മൾ ജയിക്കുന്നാണ് പറയുന്നത്. എനിക്ക് ഇത് തോന്നുന്നുണ്ടടാ, ലാസ്റ്റ് ഇന്നലെയും ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ആയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മൈൻഡ് ഭയങ്കര പോയി. സ്ക്രിപ്റ്റൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് വിശ്വസിച്ച് പോകുന്നടാ. He sees any real significance in it, but to me, it's a foundation that can only stand him in good stead for the remainder of his career. Now it's Torres. Torres, it's played through for him. ഇനി അങ്ങോട്ട് നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് വരുന്നു. അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു ടോക്ക്? Time, excellent interception, and he's worked it through. And this is Del Piero. Ute, papa, ute, ute, papa, ute, ute. The breakthrough strike. ഡിവിഷൻ തീരാറായ എത്രാം തീയതി വരെ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് പറയും. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot around the ball, it's so effortlessly amazing. കളി Dortmund finding themselves unexpectedly behind. The ball's gone astray. A lot of space here, a real opportunity. And here's Del Piero. It's an inviting looking ball that. Oh, that's well spotted. Now it's Osimhen. Yeah, that does look a foul. ഏപ്രിൽ 2 വരെ 2 വരല്ലേ, അത് കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പേടിച്ച് ഇന്ന നാളായിട്ട് തീരുന്നു വിചാരിച്ചില്ല ഞാൻ. എന്താ മോനെ, ടെൻഷനാക്കല്ലേ നീ. Now, can they get him away? Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. He has found the way. അയ്യേ, ഏതാണെന്നറിയോ ഡ്രിബിളിങ്. Infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm struggling. Goes for a shot. It's off target and by quite a way. It's almost like he had too much thinking time there, Peter. ഇപ്പോഴാണ് ഡെൽപിയറോനെ വെച്ച് കുറച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ഓടി കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. Half an hour played now. Well, that's been intercepted. He read that really well and stopped it. That has been cut short. Well, played right into his path. And it's DiMarco. That's an imaginative pass. Excellent interception. Manchester United are 1-up and looking surprisingly comfortable. He's found a way through. Knocks it into space. Played into the box. Disappointment to some, unsurprisingly, and disgust to others. What a waste. That is lovely. എത്ര റേറ്റിംഗ് ഒക്കെ എന്തടാ, റേറ്റിംഗ് കയറും കുറയും. ഹലോ റിപ്ലൈ, ഞാനായിട്ട് കളിക്കണ്ടടാ, ഞാൻ 1v1 ഇപ്പോൾ കളിക്കുന്നില്ലടാ, 4 മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കളിക്കാം. ഓക്കെ, ഞാൻ അതുവരെ ഈ ഡിവിഷൻ ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യട്ടെ, അതുകൊണ്ട് 1v1 കളിക്കാം. ഓക്കെ, പക്ഷെ അതും കോഡിട്ടിട്ട് അതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും കേട്ടോ, അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് 1v ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യില്ലേ, അത് ഓൺലി മെമ്പേഴ്സാണ് ഡയറക്റ്റ് ഇൻവിറ്റേഷൻ. ഇടടാ, സമയം കളയല്ലടാ, എല്ലാത്തിനും സമയം കളയുന്നു. അയ്യേ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട് അവൻ. നെറ്റ് പോയി. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്ന എക്സാം ഇന്നലെ പോയിട്ട്? എക്സാം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു? എടാ, എൻ്റെ നെറ്റാണോ പോയത്? അല്ലല്ലോ അല്ലേ? എക്സാം കൊള്ളാമായിരുന്നു. വാ, നൈസ്, എൻജോയ് ചെയ്തില്ലടാ നീ, അത് മതി.
തോറ്റ് ഞാൻ താഴെ പോയപ്പോൾ 30 ചില്ലറ 30-ലുണ്ടായിരുന്ന എന്നെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് 30-ലുണ്ടായിരുന്ന എന്നെ 30 ചില്ലറ പോയിൻ്റൊക്കെയാടാ പോയത്. എങ്ങനെടാ എനിക്കറിയുന്നില്ല. ഇതറാ ബെനറ്റെ സാധനം എടാ ഫാബ്രിഗാസ് പൊസഷൻ. ഇത് സീന് കളിയായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇവൻ ഒരു രക്ഷയില്ല. അവൻ്റെ വെറൈറ്റി കളിയായിരുന്നു. നമ്മുടെ ഡിഫൻസ് അങ്ങ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. അവൻ ആ ഇൻസാഗിനെയും കൂടി യൂസ് ചെയ്താണ്ടല്ലോ മോനെ തീർന്നു. ഒരു പ്രശ്നമാണ് ഇൻസാഗിയൊക്കെ വന്ന. എനിക്ക് റീഡ് മൈ കമൻറ്റ്. നിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഞാൻ വായിച്ചില്ലടാ കള്ള. ബ്രോ പേടിയില്ലാത്തവരോട് വരാൻ പറയടാ. അവിടെ ആർക്കും പേടിയില്ലാന്നൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും ഓരോ പരിപാടിയിലല്ലേ വരുന്നവർ വരും. നീ മെസ്സേജ് ഇട്. എടാ അവിടെ ഒരുത്തൻ പോർട്രേറ്റിൽ ഒരാൾ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നുണ്ട്. ആണെങ്കിൽ ആർക്കും 1v1 കളിയണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് പൊക്കോ. പക്ഷെ ഞാൻ ഇത് കളിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. എനിക്കിത് കളിച്ചു പറ്റണം. ബ്രോ അവനോട് വരാൻ പറ. എടാ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ചാറ്റിൽ വന്നു. പോർട്രേറ്റിൽ ഒരുപാട് റാൻഡമായിട്ട് ആൾക്കാർ വരും. ഓക്കെ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആകുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരമുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. എനിക്ക് വല്ല ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വന്ന് ചലഞ്ച് ചോദിച്ചോ. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളവർ ചലഞ്ച് തരും. ഓക്കെ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഉണ്ട്, പോർട്രേറ്റ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വായോ. ഈ പോർട്രേറ്റ് ഒരുപാട് റാൻഡം പീപ്പിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ വായോ. ഇത്രയും മാച്ച് കളിച്ചിട്ട് എന്താ ഡിവിഷൻ കയറാത്ത പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ 4 വട്ടം ഓരോരോ പോയിന്റ്, അതായത് ഓരോ കളി ജയിക്കേണ്ട സമയത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് തോറ്റു. അല്ല, ഞാൻ പ്രോ ആയി വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഞാൻ പഠിച്ച് വരികയാണ് കളികളൊക്കെ. കുറേ പ്രോ ആവും. ഇത്രയും ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയില്ല. ഇതുവരെ അങ്ങ് എത്തിയില്ലേ. തീരെ കളിക്കാൻ അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ഒക്കെ എത്രയോ ബെറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കളിച്ച് ഇതിൽ പ്രോ ആവും. അപ്പോൾ പിന്നെ 10 കളിയിൽ തന്നെ ഡിവിഷൻ എത്താൻ നോക്കാം. സ്ക്രിപ്റ്റാണ് ബ്രോ. സ്ക്രിപ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമൊന്നും പറയല്ലേ. ഇന്നലെ തോറ്റിട്ടേ, ഇന്നലെ ലാസ്റ്റ് കളി വന്നാൽ എനിക്ക് സ്ക്രിപ്റ്റാണെന്ന് അറിയില്ല. അതെൻ്റെ ചിലപ്പോൾ കയ്യിലിരിപ്പുകാരനായിരിക്കും ഞാൻ തോറ്റത്. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മോനെ ഒരു 3 കളി സ്ക്രിപ്റ്റ് വന്നു. ഞാൻ എത്ര അടിച്ചാലും പോസ്റ്റിൽ മാത്രം തട്ടുക. പോസ്റ്റ് ക്രോസ് ബാർ തട്ടി പോവുക. എനിക്ക് മനം മടുത്തു. ജസ്റ്റ് ഞാൻ നിർത്തിപ്പോകാനൊക്കെ നിന്നു. പിന്നെ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിന് ഒരു മൂഡ് പിടിച്ച് തിരിച്ച് കളിച്ചതാ. അത്രയും മനം മടുത്തു ഇന്നലെ. അമ്മാരിതായിരുന്നു. അടിക്കുക, പോസ്റ്റ് തട്ട തെറിക്കുക, ക്രോസ് ബാർ തട്ട തെറിക്കുക. തന്നെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓൺ ആണെങ്കിൽ സ്മാർട്ട് ഓൺ ആക്കി കളിക്കും ബ്രോ. എന്തിനടാ നീ എന്നെങ്ങനെ തകർക്കുന്നു? അയ്യേ, എന്തിനാ ഇങ്ങനെ പാസ് കൊടുത്ത്? He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick. Wonder. Obito hi bro. Well, talk about a real rude awakening. Good time ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോക്ക്. ടൈം ഉണ്ടല്ലോ ബ്രോക്ക്. On heels rather than toes. And wow, he has given that a right old hit. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The smartest ആണോടാ ഇവൻ. So effortlessly. Amazing. Madrid are already chasing the game. They didn't envisage that. Now it's Del Piero, and he's searching through. Del Piero going face to face with his big rival. Del Piero എത്ര പൊട്ടിച്ചു എന്നാ? ആ പാക്കിൽ കുറച്ച് പൈസ ചിലവായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ ഓൾറെഡി It's played through for him. Cruyff gets through on his
പക്ഷെ ആ പാക്ക് ഓൾറെഡി എനിക്ക് ഈ അക്കൗണ്ട് കിട്ടുമ്പോൾ തന്നെ അഡ്രിയാനോ ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഫസ്റ്റത്തെ തന്നെ കിട്ടി. പിന്നെ മൊത്തം ഈ അക്കൗണ്ട് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവനെ കുറച്ച് ചാറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാലേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും. Devoid of any complexity, but boy was that certain. Yeah, but I think most of the credit has to go for the ball into the box, Peter. Just came in at the perfect time and the perfect angle. And Del Piero! And again! അപ്പം അതിൽ കുറച്ച് പൈസ മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു 6,000-7,000 അല്ലേ? 6,000-7,000 പോരാവുന്നു കോയിൻ. കുറച്ച് പൊട്ടിച്ചു നമ്മൾ. Who do that because they just don't give up on anything. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Now it's Del Piero looking for options for movement. Xavi Alonso. Cruyff. Great vision. Oh, അതിപ്പോ ഹെഡർ ഇപ്പോൾ the utilization of space. Cafu. The defence just about came out on top, but they were certainly tested. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Deftly away. Donatoni is always looking to break lines. Donatoni, this is promising. Cafu, tidy with his distribution. Oh, it's Del Piero. Del Piero! വെർത്താണോന്നോ? പിന്നെന്താ, ഡെൽപിയറോ സൂപ്പർ അല്ലേ? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റിനെ കാണാനില്ല, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് വരികയായിരിക്കും. ഡെൽപിയറോ വെർത്തടാ, നല്ല അടിപൊളി പ്ലെയറാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ചെറുതായി ബ്ലിക്സിൻ്റെ പ്രശ്നം തോന്നിയിരുന്നു, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ എങ്ങനെയൊക്കെയൊക്കെ അടിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അതിനുശേഷം എടുത്തതാണ് ഡൊണഡോണിയും ആൽബർട്ടിനെയും കിട്ടിയതാണ് ഭയങ്കര വെർത്തായത് കേട്ടോ. പ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഡൊണഡോണിയും ആൽബർട്ടിനെയും കിട്ടി. അയാൾ എത്ര 5K കോയിൻസ് എന്തോ അവിടെ ചിലവായി വന്നു മൊത്തം. പക്ഷെ 2 കിട്ടി. പ്ലാറ്റിനെയും കൂടി കിട്ടിയതിനെങ്കിൽ അടിപൊളിയായിരുന്നു. പക്ഷെ നമ്മൾ ഇനി കോയിൻ ചിലവേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ, വൈപ്പാക്കേണ്ടി വരും തോന്നുന്നു. There will be 3 minutes at time. Looking understandably energized after his goal. ഭാഗ്യം. ഓഫ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഈ ക്രൈഫ് എന്ത് ഓട്ടോടാ, ബ്രോക്ക് പറ്റില്ല ബ്രോ ഡിവിഷൻ അടിക്കാൻ. താങ്ക്ടാ. അയ്യോ Maldini. Albertini. The whistle for half time. 1v1 ഒന്നും ഇല്ലടാ, 4 മണിക്ക് ശേഷം എങ്ങനെയെങ്കിലും അടിച്ചിരിക്കും തവണ, അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണ. Cleared without complication. Cafu. And that's the end of that. It all started well enough. And he's managed to get free. Shit. Roberto Carlos just loves to go forward whenever he can. Good ball, good take. And he was quick to react. Just the goalkeeper shoots. പാടമായി ബ്രോ, കുറച്ചുകൂടി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്താൽ ഈസി ആയിട്ട് കയറാം. അതെ, കയറണം. ഞാൻ ചാറ്റ് ഒരുപാട് സില്ലിയാക്കി എടുത്തിട്ടാണ്, അതാണ് എൻ്റെ പ്രശ്നം. The lightness of step, the sharpness of movement, he's been taken down and the referee has pointed at the spot. So a big chance now from 12 yards. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച് കാണിക്കണം എന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ലാസ്റ്റ് കളി നോക്കി സ്ക്രിപ്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക്
Dealing with the pressure. Goal! Manchester United! Time for a cool head, and that is precisely what he showed. I just think the keeper committed himself too early. Manchester United get themselves into the lead. Albertini can so cleverly bypass the press. And here's Torres. What a pass. Torres unable to make it happen for all his good intentions. Pinches it off him. Xavi Alonso. And it's Batistuta. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. There is an irresistible, irrepressible look about them here. A lucky break would certainly help their cause now. That's a lovely, neat pass. Neymar plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And this is Batistuta. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And this is Del Piero. അതൊന്നും ആക്ച്വൽ ബേസ്റ്റ് ആയില്ല. Piero was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. And he shoots! ഓ ഭാഗ്യമുണ്ട്. രക്ഷപ്പെടുത്തി ചെക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അത് കയറ്. I don't think he can quite believe he didn't capitalize on that. He clearly fancied his chances. എടാ ആരെങ്ങനെ വേണിച്ചാൽ പറഞ്ഞോട്ടെടാ ഒന്ന് വിഷയമുള്ള കാര്യമില്ലടാ, നമ്മൾ കളിക്കുക അത്ര തന്നെ. അതോ എന്തോ ഇതാക്കി. ഓ ഇവൻ ചത്ത ചെങ്ങായി, സ്റ്റാമിന ഇല്ല. നമ്മളല്ല ഇപ്പോൾ ലീഡിൽ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷേ ജമാൽ ജമാലു ജുമലു ജുമലു ജുമു ജുമൽ ജുമാലു ജുമലു ജുമലു ജുമു. ഓക്കെ, ഇന്ന് മര്യാദക്ക് ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്. ഡിവിഷൻ അടിക്കാൻ 4 വട്ടം അവിടെ എത്തിയതല്ലേ. ലാസ്റ്റ് കളികൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നതല്ലേ, ഇന്നലത്തെ കളികളൊക്കെ കണ്ടതല്ലേ, പോസ്റ്റ് തട്ടി പോണതൊക്കെ. ഇന്നലെ സ്പൈഡർ നീ കാണണമായിരുന്നു, മെസ്സിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. വല്ല ശനി പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക്. എടാ അവൻ എങ്ങനെ പോലെ അടിക്കുന്നടാ, സമ്മതിക്കില്ല ഞാൻ. എടാ എങ്ങനെടാ അവൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വേണ്ടേക്ക് വരുന്നത്. Peter, wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Corner number 3 coming up. Maldini is there to clear. അഡ്രിയാനോ അടിപൊളിയാടാ, അഡ്രിയാനോ അടിപൊളിയാടാ. That's a look and place it forward. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 5 minutes added time. Neymar, and the shot! He scores! And that for him is goal number 10. And the trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. There's only one word to describe that: clinical. And when the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it. An impact sub. വിഷമമൊക്കെ എന്തിനടാ ആവുന്നു, വിഷമമൊന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവൻ പോയി. എടാ ഫ്രണ്ട്സ് ഓൺലി മെമ്പേഴ്സാണ്, മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലിയുടെ പേർക്സാണ് ഫ്രണ്ട്സ്, അതാണ്.
2 ഗോൾ ലീഡായില്ലേ. 1v1 ഇല്ലടാ, 4 മണിക്ക് ശേഷം കളിക്കടാ 1v1. കാരണം അതുവരെ നമ്മൾ ഈ റാങ്ക് പുഷും ചെയ്ത് നോക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലും നടക്കുമോ നോക്കട്ടെ, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഡിവിഷൻ 1 എത്തണ്ടേ. നമുക്ക് 6 ബോൾ കളിച്ചാലോ? എനിക്കത് നല്ലത് തോന്നുന്നുണ്ട്, 6 ബോൾ കളിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി. ഫ്രണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ മെമ്പേഴ്സാടാ വില്ലൻ 999 മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ആണത്. മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ആകെ 50 ഫ്രണ്ട്സിലുള്ളൂ. അതും ഇൻവൈറ്റ് മാച്ച് ഞങ്ങൾ കളിക്കും ആ സമയത്ത്. വയ്ക്കാൻ ചൂടെടുത്ത് പോക്ക് ചൊറിട്ട് വയ്യ. തുമ്മലും ജലദോഷമൊക്കെ ഒന്നിച്ച് വരുന്ന പോലെ തോന്നുന്നു ഗൈസ്. എൽ ഹജി കൊള്ളാട്ടോ. ലാസ്റ്റ് സമയത്തൊക്കെ ഇറക്കാൻ അണ്ണൻ അടിപൊളി. അവനക്കൊരു സൂപ്പർ സബിൻ്റെ സ്കില്ലുണ്ടോ നോക്കട്ടെ. സൂപ്പർ സബിൻ്റെ സ്കില്ലുണ്ടെങ്കിൽ അണ്ണൻ പൊളി. അക്യുറസിയാണ്, സ്ട്രൈക്ക് മറ്റേ സാധനം ഇല്ല അല്ലേ, ഫിനോമിനൽ ഫിനിഷ്. സൂപ്പർ സബ് വല്ലതൊക്കെ കൊടുക്കണം അണ്ണന്, അത് ആവശ്യമാണ്. അത് കൊള്ളാം. എൻ്റെ ഡിവിഷൻ 6 ആണെന്നാ ബ്രോ. കളിച്ച് മേലേക്ക് വാ പ്ലീസ്. ഒന്ന് ഫ്രണ്ട് ആക്കുമോ? ഇല്ലടാ, ഫ്രണ്ട്സ് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി ഫോർ മെമ്പേഴ്സാടാ. മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂടാ. അങ്ങനെ എല്ലാ മാച്ചിനെടുക്ക് ഫോർമേഷൻ മാറ്റുമ്പോൾ ചെറിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും, ചെയ്യുമ്പോൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് കിട്ടും. സ്ക്വാഡ് ഏതാണ്? സ്ക്വാഡ് നന്നായിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ. സ്ക്വാഡ് അടിപൊളിയായല്ലോ. അത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. ഈ ഫോർമേഷൻ മാറ്റിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് പണി കിട്ടലുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നന്നാവലുണ്ട് 6 ബോൾ കളിക്കുമ്പോൾ. 6 ബോൾ എന്ന് പറയാൻ അങ്ങനെയും പറയാം. Virgil van Dijk, he's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. Torres! And the keeper has reacted superbly there. Really looked sharp there, didn't he? That's ഫ്രണ്ട് ആക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു വേണ്ടടാ, മെമ്പർഷിപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂടാ. അത്രയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. നിൻ്റെ പേര് അറിയണമെന്ന് ഇപ്പോൾ. Italy have the chance to go the other way. Oh, it's Pirlo. Well timed, excellent interception. And that's put paid to a promising move. Spread out to the left. It's a good spell of possession, this. First quarter of an hour gone. He steps in, and that's the end of that. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. It's a decent chance to counter-attack. It's ended up in no man's land. But it is clear to see that he is not at all happy with that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Now who's going to be first to this? Rijkaard knocks it into space. അങ്ങനെ കേറിയാൽ മതിയായിരുന്നു. If you have just joined us, well, you've missed no goals. It's a pretty loose pass. And they're not going to make any further progress now. Played into space. And this is Berbatov. Goal, Italy! അതെൻ്റെ അക്കൗണ്ട് തന്നെടാ, വിളിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടാണ്. ഇതെന്തോന്നടാ, കറക്റ്റ് ബെർബറ്റോന്റെ തലക്കിട്ട് കൊടുക്കണ ബോള്. But you have to give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. So we have our breakthrough. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Donatoni. Van Dijk is someone so often referred to as the defender's defender. And the shot!
കോച്ചാര ലിങ്കപ്പാണോ? ലിങ്കപ്പ് ഞാൻ സാബി അലോൺസോ ആണ്. അപ്പോൾ സ്നൈഡറും അടിച്ചിട്ട് കയറിണ്ടാവും. സ്നൈഡറും ഡെൽപിയറോനും ലിങ്കപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡിഫൻസ് പൊട്ടുന്നു. ട്രിക്ക് പറയാമോ? വിങ് ബാക്കുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് ഡിഫൻസിൽ, പിന്നെ ഒരു DMFന് എടുത്തിട്ട് ലിങ്കപ്പ് കൊടുക്കും, ഡീപ്പ് ലൈൻ കൊടുക്കും. ആങ്കർമാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ഡീപ്പ് ലൈൻ കൊടുക്കും. വേറെ ഒന്നും ക്യുക്ക് കൗണ്ടറായ എന്തായാലും ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. എങ്ങനെടാ അത്? ചില പ്ലെയേഴ്സ് ഈ നായ് ബട്ടിസ്റ്റൂട്ടൊക്കെയാണ് പ്രശ്നം. എടാ ഇത് അവൻ തന്നെയാണോടാ കാന്റണ? ഇല്ലടാ മനസ്സിലായി. സോറിടാ, ഞാൻ നിന്റെ മെസ്സേജ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായില്ല. ഒരു മിനിറ്റ്. എടാ അത് അപ്പോഴേ കളിച്ചവൻ തന്നെയാണോടാ കാന്റണ? ഇത് രണ്ട് സീനടാ, അത് രണ്ടും മറ്റേ ഡിഫൻസ്. നിനക്ക് തീരെ മാനുവലി ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ആളാണെങ്കിലേ സലാമേ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നീ LBC യൂസ് ചെയ്യും. And that interception was most necessary. Oh. Great positioning, so good from him. And it's Berbatov. Cantona. Chance for a shot. He's beaten the keeper, but hit the post. ഭാഗ്യം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഭാഗ്യം. Nearly, but not quite. You can never be too safe with someone like him around. They got away with that. And here's Torres. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എന്തായി? നീ ഡിവിഷൻ കണ്ടെത്തിയോ? 1700 ഡിവിഷൻ വൺ അടിക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നു. 2 ദിവസത്തിൽ ഡിവിഷൻ വൺ അടിച്ചാൽ ആരായി? അമ്മേ ഇതാരിപ്പോ കളിക്കണേ? ഡിവിഷൻ ആണില്ല. ഞാൻ വന്നു, ഞാനും ഡിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യണ യമാഷിക്കിനൊപ്പം. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നാളെ രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റും. എടാ ഇവൻ സീന് കളിയാടാ ഒരുമാതിരി. ഇവന്റെ അഗെയിൻസ്റ്റ് അറാംബോൾ എടുത്താലും പ്രശ്നമാണ്. പാസ് പോയില്ല തേങ്ങ. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് മറ്റേ ശ്രദ്ധിച്ചത്, ചോയ്സ് വെക്കണം. കാരണം മെസ്സിയുടെ ചോയ്സ് ഉണ്ടാവും. യമാലിന്റെ ചോയ്സ് ആണ് ആ പാക്ക്. ഇപ്പൊ മെസ്സിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്തത് അറിയില്ല. മെസ്സിയിലൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ റൊണാൾഡീനോ, ക്രൈഫ് അങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ വരുമായിരിക്കും. And he was quick to react. Oh, good read. That was well played, well stopped. Now it's Berbatov. Berbatov is offering some sort of an apology there. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. അയ്യോ അയ്യോ
ഇത്ര നേരം പിടിച്ചു ഞാൻ ഇതിനാണ് ഇത് കയറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര നേരം പിടിച്ചു നടന്നില്ല. എനിക്ക് യോഗ അല്ലടാ, ഞാൻ എത്തും തോന്നുന്നില്ല. എൻ്റെ കോൺഫിഡൻസ് ഒക്കെ പോയി. തളരും. നല്ല നല്ല പ്ലേയേഴ്സാണ് വരുന്നത്. ഇന്ന് എല്ലാം അടിപൊളി പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. കയ്യിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ഒരു പൊട്ടം. ടീം കണ്ടാലേ എനിക്ക് പേടിയില്ലടാ. എടാ ചിലവന്മാരെ കളി ഇതാ ഒരു പൊസഷൻ ഫുട്ബോൾ വന്നടാ. അവ കളി ഉണ്ടല്ലോ. അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ടോപ്പല്ലേ ആങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പൊരുത്തണം അതിൻ്റെ പേര്. Oh, this was a game they could so easily have won on another day, but alas, that wasn't to be, and they go down by the odd goal. First half എത്ര ഗോൾ എടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല. After all of that, Jim, what do you think? Manchester United absolutely shocking here. അതെന്റെ ഒരു അഡ്വൈസ് അല്ലേ എല്ലാവരും. മൂഞ്ചി 1700 തന്നെ വീണ്ടും എന്നെ 1700 തളച്ചിടുകയാണ്. ഡൂപ്ലി ഫ്രണ്ട് അടാ അല്ലടാ ഡിവിഷൻ പുഷാടാ ഒന്ന് ഡിവിഷൻ വേണം അടിക്കട്ടെ. കളിക്കാൻ 2 ദിവസത്തില് രാത്രി 1700 ഇപ്പൊ കൊറേ ഇങ്ങനെ താഴെ പോയി ഒക്കെ വന്നട. 1700 ഞാൻ നിക്കുന്നില്ല. 1700 ഇന്നലെ കണ്ടില്ല. ഒരു കളി ജയിച്ചാൽ മതി. 4 വട്ടാണ് ഇത്ര പോയത്. സ്കില്ലൊന്നും പഠിക്കാണ്ട് കുറച്ച് പാടാണ്. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാണ്ട് നടക്കില്ല. ഡബിൾ ടച്ച് എല്ലാ സ്കില്ലും അറിയാം. പാസാമു ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് കളിച്ചാലാണ് ഡിവിഷൻ നടത്തുന്നത്. പാസാമു ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കും, പക്ഷെ സ്ഥിരമായിട്ട് അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. കാരണം ഓൾറെഡി കയറി പോണതുകൊണ്ട്. ഓൾറെഡി അങ്ങനെ വെച്ച് കളിക്കരുത്. എപ്പോഴും പാസാമൂവ് സ്കില്ലൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് കളിക്കും. എന്നാലേ വണ്ടിയിലൊക്കെ നടക്കും. അത്രയും ഈ ബുള്ളറ്റ് ഹെഡറും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കും. ഷൂട്ട് അടിക്കണം ആദ്യം പുറത്തുനിന്ന്. അത് വേറെ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കണം പുറത്തുനിന്ന്. എല്ലാ സ്കിൽസും ഉപയോഗിച്ച് കളിക്കും. അപ്പൊ മതി. ഇന്നത്തേക്ക് മതിന്നാ. ചെറ്റാണല്ല ഇത് തുടങ്ങിയിട്ടല്ലേ ഉള്ളൂ. Most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high on the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop. Takes a shot. ശ്രദ്ധ പോണടാ, ശ്രദ്ധ ശരിയാവുന്നില്ലടാ. അറിയില്ലടാ. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Manchester United finding themselves unexpectedly behind. എടാ ഒരു ഗോൾ അടിച്ചടാ. ഇത്രയും തട്ടിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി കളിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ. തോൽവിയൊന്നും എനിക്കൊരു വിഷയുള്ള കാര്യമല്ല. എന്നാലും ഇങ്ങനെ തോൽക്കുന്ന ഒരു സങ്കടമല്ലേ. Has a look and plays it forward. Manchester United are seeing plenty of the ball, but for now they trail. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കണ്ട എംബാബെ അല്ലേ, ഒരു ഗോള് വെറുതെ ഞാൻ കൊടുത്തടാ. So Carlos is always looking to play quality balls. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Czech gets his hands on it and the danger is averted. Mbappe really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner. Did it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Spider. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks.
heading backwards. That's good pressure. It gave him no other choice. And it's Albertini. And here's Snyder. And the finish! ഓ എൻ്റെ പള്ളി എത്ര പോസ്റ്റാന്നറിയോ തട്ടിന്. Not the most accurate pass. Oh, good read. That was well played, well stopped. And here's Torres. Zanetti kept his eye on it, and he's there. Ambitious ball here. Lovely pass, but can he get there? And no, that is pretty much the end of that. ആ ഡമ്മി റണ്ണറിനൊക്കെ എനിക്ക് കുറേ മുമ്പ് കിട്ടിയതാ. പേടിക്കേ വേണ്ട. That's been intercepted. ഇങ്ങനെ തീരെ പറ്റുന്നില്ല കേട്ടോ. കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ലോങ് ബോൾ ഇടും. Pass, but can he get there? കൈനോട്ട ഒരു ഗോൾ അങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ട് എപ്പോഴും That'll be the last act of the first half. So a steady, solid, and more than റൈക്കാർഡ് തരണില്ല. ഞാൻ റൈക്കാർഡിൻ്റെ അത് പോയ എന്ത് ചെയ്യും? something to build on after the break. ആ റൈക്കാണ്ട് പോവാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എനിക്ക് ശനിയാഴ്ചയൊക്കെ ആവും കിട്ടാൻ. Reflect and regroup. I can see a few changes coming because whatever they've been doing, it just hasn't gelled. And we are back on the way. Well, I Penalty think goal in these out. circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. എനിക്ക് എന്നെ കിട്ടി. എടാ നിനക്കൊക്കെ ഒരു കറക്കിയാലെങ്കിലും തരുന്നില്ല ആരുന്നേലൊക്കെ. ഇവിടെ അതുമില്ല ഇതുമില്ല ഒന്നുമില്ലാണ്ട് ടെൻഷൻ ആവണു. Looking to play him in. Now it's Donatoni. കളിക്കാൻ ആള് വേണ്ടേ? Oh, it's played into the area. Defending of the desperate variety. Makalele with the clearance. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Pass is coming off in quick succession here. Roberto Carlos gets in. Chance! Now, who's going to be first to this? Oh! And he's heaved it away. Well, they've got it again. Barcelona are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. And it's Boyan, and he plays one through. He's having a shot! Oh, that is rather wayward. I think this is going to give him nightmares for a while. പുതിയ വാനിൽ സ്പ്രീ വന്നിട്ട് എന്നെ തൂക്കി അടിക്കണു അവന്റെ ബുള്ളറ്റ് അടറും കൊണ്ട്. ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. Substitution for Barcelona. Number 22. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 9. Makalele picks it up from the goal kick. Dule looking for the run. Thinks about the shot. അമ്മോടാ മൂഞ്ചിടാ ഞാൻ തോറ്റടാ വീണ്ടും പുറത്തു പോടാ. ഫാദിലെ ഇല്ലടാ എസ്റ്റീനി. ഓ മേ. And extracted the maximum punishment. Oh, that was beautifully done. They were ready to pounce, and they were clinical when the opportunity presented itself. When the manager called on him, he was only too happy to repay that fate. That's just as the manager would have seen it, an impact sub. Barcelona are doing very nicely, thank you. You can really sense how important this goal was for them. They needed it, now they have it. Oh, good take in a good area. Oh, sweet feet. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And he's worked it through. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Rijkaard.
Still no way through. The defending here is resolute. That's beautifully weighted. Oh, nice touch. Well, now it's a race for the ball. Neymar. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Oh, that's fabulous. Adrian. Can he finish? ഓഫ്. എന്ത് പറ്റാന്? So that's it. നോട്ട് മൈ ഡേ ഗൈസ്. Well, here is a defeat that may hit them hard. And you ഇന്ന് can ഒരുപാട് say തോറ്റു. all ഇന്ന് around. ഒരുപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് തോറ്റു. ഒരു ഗോൾ വെച്ചൊരു റാങ്ക് തന്നെ പറഞ്ഞ റാങ്ക് എത്രേ? 1800 ചില്ലറ, 700 ചില്ലറ, താഴെ 600 താഴത്ത് വന്നു. എന്തൊരു അവസ്ഥ. ഡബിളിങ് ഞാൻ മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കണം. അല്ല, അവൻ അത് റിന്യൂ ആയതാണ്. ഇങ്ങൻ്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് റിന്യൂ അവൻ്റെ റിന്യൂ ആയതല്ല അതിപ്പോൾ. ചാടപ്പായ ഒരു എന്താ പറയാ. അടുത്ത വട്ടം ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കില്ല, പ്രാവശ്യം അടിക്കില്ല. എത്ര ട്രൈ ചെയ്താലും അതങ്ങനെയാണ്. ബ്രോ ഇനി ഫ്രണ്ട്ലി കളി നീ പോടാ കള്ള, അതിനൊപ്പം കളിക്കാനല്ലേ. എന്താ കാണിച്ചൊരു സാറില്ല. ഫ്രണ്ട്ലി കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാലല്ലേ പിന്നെ ആ ഒരു ഇതിലെത്തും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഡിവിഷൻ കളിക്കാനേ പറ്റില്ല. അതാണ് പ്രശ്നം. ആ ഒരു ഫ്ലോയിലേ അങ്ങനെ കളിച്ചു പോണ്. നമ്മൾ ആ ഒരു ലാഘവത്തിൽ അങ്ങനെ കളിക്കും. പ്രശ്നം. വിജി ബ്രോ, ഹായ് ബ്രോ. ധൈര്യമുള്ളവർ വാടാന്ന്. ആരെയാണ് നീ വിളിക്കുന്നത്? ആർക്ക് താല്പര്യമില്ല, അതാണ്. താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആരും കളിക്കാൻ വരില്ല. എല്ലാവരും ബിസി ആയിരിക്കും. വെല്ലൊന്നും വിളിക്കല്ലേ, വിളിക്കല്ലേ. ഡിവിഷൻ അടിക്ക്, ബൂസ്റ്റർ ഇരിക്കട്ടെ. അത്രയുള്ളൂ, മോട്ടിവേഷൻ കൊടുറാ അങ്ങനെ. എന്നെ ഓടോ. ഞാൻ അടിച്ചൊരു ഗോൾ അത് കണ്ടിട്ട് Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Also the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. Only a man of his caliber and cleverness can do that. പ്ലെയേഴ്സ് ഒന്നും ബോൾ എടുക്കാനേ പോവാത്ത പോലെ തോന്നുന്നുടാ. ഇങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ആണെന്നറിയോ? എങ്ങനെ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പ്ലെയേഴ്സ് ആണെന്നറിയോ? ഡൊണഡോണി ഒന്നും ഓടാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ. തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പോണ്ട, ഓടല്ലേ ബോള്. അതൊക്കെ സൈക്കോളജിക്കൽ കളിയാണ്. വെറും തോന്നലാണ് ഇതൊക്കെ. കളിച്ച് പ്രാന്തായി ലാസ്റ്റ് ഞാനും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഒന്നും സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ഞാൻ ഒരു സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റന്റ് വെച്ചിട്ടോ കാര്യം. മറ്റേ ഇത് കുത്തു എല്ലാവർക്കും കാപ്പി ഇതൊക്കെ. അയ്യോ ലൈറ്റാവടി. മറ്റേ ചാർജ് കുത്തില്ല. There to retrieve it. Manchester United are still to register a shot on target. As a matter of fact, a shot of any type. He's a sharp little ball here. That's been intercepted. That was well played, well stopped. Looking for the run.
Oh, this is a great position. Roberto Carlos, he is looking to influence the game from out wide. അവിടെയും ക്ഷണിക്കാൻ പറ്റിയ ആൾക്കാർ. Albertini. This is Del Piero. അയ്യേ കിടന്ന് കൂറ തിരിയുന്ന പോലെ തിരിയുന്നുണ്ട് അവിടെ കിടന്നിട്ട്. Orchestrate a breakaway here by the looks of it. Well, I would say that this is probably the easy. There's the shot. ജയനെ ഹായ് ബഡി ക്യാൻ ഐ പ്ലേ വിത്ത് യു? ഇവിടെ 4 മണിക്ക് ശേഷം നമുക്ക് അയ്യോ അയ്യോ ചാറ്റ് നോക്കി. Simmons. വായിക്കാനാ Now it's Torres. സൂപ്പർ ആയിട്ടല്ലോ. He's shifting through the gears here. ഓ Van Balten did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. And this is Torres. Now, can they get him away? And he's intervened well there. And the pass has been well intercepted. Oh, nicely intercepted. And a goal here just before half-time could mean a great അയ്യേ deal. Serginho. That's Valverde. Oh, he's been... എടാ പോടാ. Well, players of his stature just ക്ലിയർ ചെയ്ത് വിട് like ബോക്സിലുള്ളൂ. that. Well, a really important contribution has been here. They can make such an impact on each mindset. Right place, right time, and a fine. ഉള്ളിൽ ബോളിട്ട് ആകെ ഡബിൾ ടച്ച് He's കളയാണ്. shown great reactions there. Right place, മാറിയിട്ട്. right time, അതാ. easy pickings. ബോക്സിന്റെ അങ്കാണ്. Will be the final action of the first half. കുറേ എൻ്റെ വട്ടിത്തരങ്ങളാണ്. Talking points in that first ആണ് അൺനെസസറി ഗോൾസ് ആണ് കൺസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പ്രശ്നം. Well, for me, Peter, ഇത്ര ദിവസമായിട്ട് ഒരു ഡിവിഷൻ കളിക്കാൻ നോക്കണ. this will be a good time to. ഇതും കൂടി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എവിടെ ഡിവിഷൻ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അടിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട്? It just hasn't gelled. ഡെയിലി എത്ര നേരം കളിക്കുന്നു. Substitution on the field. Number 11. ഈ ചെറിയ ടീമൊക്കെ ആയിട്ട് വരും 3100 നമ്മുടെ ടീം സ്ട്രെങ്ത്. ഒന്നേരപ്പം കളിക്കുമ്പോഴാണ് Can പ്രശ്നം. really do with some bigger names standing up here. പ്ലേയേഴ്സും ഇല്ല എന്നാലും ഒരു മാതിരി കളി. De Bruyne. Well seen, saw that coming. എങ്ങനെ ഗോള് മേടിക്കണം ഒരു കഴിവ് തന്നെ. അതെ അതെ Showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Del Piero. എനിക്ക് വേട്ട കാടിക്കാം. Now it's Schneider. Great chance! Sticks it away! They have come. എനിക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ നിനക്ക് പറ്റും. Well, they were അതെ starting ഈ to look പൊട്ടടിക്കാൻ പറ്റിയ ചായ Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. The movement so precise, the finish sumptuous. Manchester United are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two Oh! strong teams of fairly equal standing. അടിക്കടാ അടിക്കടാ. എന്ത് നല്ല ചാൻസ് ആയിരുന്നു. സ്റ്റണ്ണിങ് അടിക്കായിരുന്നില്ലേ? ഇല്ല ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. ഓടിയേ കറക്റ്റ് ഡോണറോണിയെ സാധാരണ ഓടുന്നാണ്. ചാൻസ് എടുക്കരുത്. അടിച്ച് ഫ്രീ ആയിരിക്കുമ്പോ അടിക്കാൻ പറ്റുന്ന പോലെ കഴിവന്മാരെ അടിച്ചാൽ കേറുള്ളൂ. It's a pretty loose pass. Albertini. Valverde. And he was there to get a vital touch. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's Sure. for sure. Corner number 2 then. De Bruyne with the short one. Big chance! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Manchester United have the chance to go the other way. Roberto Carlos. Schneider. Oh, important interception. Valverde. And this is De Bruyne. Oh, perfectly measured that. That has been cut short. Albertini.
മെക്കാലിസ്റ്റർ കിട്ടിയില്ലേ മെസ്സിക്ക് Really കിട്ടി nice pass. ഇല്ലടാ. ഇല്ല. Don't you just love the level of intensity here? Neither is prepared to back down, and to be honest, that's how it should be. Now that's well seen too. That pass is somewhat less than ideal. Al-Ittihad clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. Can he finish? സ്നൈഡർ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഓടും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ട്. Manchester United. A landmark moment for a player of grand significance. മെക്കാലിസ്റ്റർ കൊള്ളാടാ, മെക്കാലിസ്റ്റർ കൊള്ളാം. ആ 2 കാർഡും കൊള്ളാം. വലിയ മോശമുള്ള കാർഡുകളൊന്നും അല്ല, ഉപയോഗിക്കാതെ. The certainty of finish. ഒരു സ്റ്റൈലിൽ ആരും ഇല്ല. Once he got involved, he looked as if he'd go all the way. ഓൾമാൻ എനിക്ക് നല്ല Terrific. ഇഷ്ടം. പ്രിയ കളിക്കാൻ പഠിക്കട പോയി. ഓക്കെടാ, താങ്ക് യുടാ. എന്തായാലും 40 റുപ്യ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അയച്ചത് നന്നായി. മൊത്തത്തിൽ ലാഭമായില്ല നമുക്ക്. ലാഭകരമായ കച്ചവടമാണ് നമ്മൾ. കപ്പ് ഹജ്ജ് മതി. ഓക്കെ, ഇനി ഇങ്ങനെയുള്ള ഒപ്പീനിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പറഞ്ഞു. Substitution. പൈസ അയച്ചിട്ട് ആ എന്ത് നടത്തണം പറ. പൈസ ഇട്ടിട്ട് എന്ത് ഒപ്പീനിയൻ വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞോ, അതിൽ അക്സെപ്റ്റ്. Now some movement on the bench, and we are going to see a change. Well, this is what we've been waiting for. I just think this has been a lesson in character, togetherness, and composure. I think most teams would have crumbled by now, but this refusal to give up is brilliant. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. അത് ഫൗള്. 1/2 മണിക്കൂർ അപ്പുറത്ത് കിടന്നിട്ടാണ്. And he is going into that little black book. ഓക്കെ സെറ്റ്. ഇല്ലല്ല, നമ്മൾ തളരില്ല രാമൻകുട്ടി, നമ്മൾ തളരില്ല. Right card. Added minutes have been indicated. Steaming on goalwards. അതിനൊരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അയ്യോ, He is the distributor in chief, always looking for movers. 4 extra minutes added on. Not the most accurate pass. And that is it. The referee has seen enough. ഹൈ സേനെ എടാ, കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉണ്ടാവുള്ളടാ 1v1. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വെർത്താണ്. ന്യൂ LBC ബെക്കംബോറാണ് വെർത്താണ് ചോദിക്കുന്നത്. ബെക്കംബോർ കുറച്ചും കൊവാക്ക് ഉണ്ട് കേട്ടോ. കൊവാക്ക് കുറച്ചും കൂടി അറ്റാക്കിക് ആണ്. കൊവാക്ക് എടുത്ത് നോക്ക്. കൊവാക്ക് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടിപൊളി. ഓക്കെ, പക്ഷെ കോവാക്ക് 1500 അല്ലേ? 1500 കോയം വരും. പക്ഷെ കളി നല്ല രീതിക്ക് മൂഞ്ചാണിച്ചാ വല്ല മാനേജറോ ഫോർമേഷൻ എന്തെങ്കിലും മാറ്റിക്കോ. അല്ല, ജയിച്ചു. ആടെ LBCക്ക് ഒന്നും ഇനി തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല. പ്ലെയേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറ്റിയിടാം. അത്ര തന്നെ. ഡോണി കുറച്ച് സ്ലോ ആയി. നമുക്ക് അതിൻ്റെ പകരം നമുക്ക് ഓക്കെ കുറഞ്ഞോ ഇപ്പോൾ കൂടി ഇല്ല. നമ്മൾ വേണ്ട ബ്ലിങ്ക, നമുക്ക് കൊവാക്ക് ഇപ്പോൾ വേണ്ട. നമുക്കിപ്പോൾ സാബി അലോൺസിൽ കളിക്കാം. കൊവാക്ക് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നടക്കില്ല കളി. ഇപ്പോൾ ഇതല്ല കളിക്കുന്നത്. സേ ഹായ്. എന്താണ് NAR നിർനെക്സ്. ഹായ് ബ്രോ. ഹയസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ റാങ്കിങ്. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് റിവിഷൻ പുഷ് ചെയ്യുന്നത്. സാബി എങ്ങനെയാണ്? നല്ലതാടാ, പക്ഷേ ഡിഫൻസ് പൊട്ടും. ഡിഫൻസ് നല്ല നോക്കണ്ട. എൻ്റെയൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഡിഫൻസ് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്ലെയേഴ്സില്ല, അവരൊക്കെ വന്ന ഭയങ്കര സീനാണ്. അതായത് എക്സാമ്പിളാണ് ബറ്റിസ്റ്റൂട്ട, ഈ ഇൻസാഗി, എംബാപ്പെ, എൽ ഹജ്ജി, എറ്റോ, ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, വേറെ പ്രശ്നമാണ്. മാനുവലായിട്ട് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ അറിയണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവന്മാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ കുതുകുതുന്ന് ഓടും. ഗോള് കയറൽ കുറയും, അതുപോലെ ഗോള് അടിക്കുന്നത് കുറയുകയെ. പോവാം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ പോവാം, നോക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ബെക്കംബോർ ഉള്ളതല്ലേ, നമുക്ക് കളിപ്പിച്ച് നോക്കാമല്ലോ. ബെക്കംബോർ ഞാൻ കളിപ്പിച്ച് നോക്കി നടക്കാതെയല്ലേ. ഇന്നലെ പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയല്ലോ. LBC നടക്കുന്നില്ല, നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായി.
ഇന്നലെ 1740 ഉണ്ടായിരുന്നത്. അതെ, 1730 ചില്ലറ നിർത്തി. ഈ കളി 3 ഗോൾ അടിച്ചാൽ 100 രൂപ. 40 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ നീ പറയുന്നത്? 100 രൂപ. ഓക്കെ, 3 ഗോൾ അടിച്ചാൽ 100 രൂപ അല്ലേ? ജയിക്കുമെന്ന് ആദ്യം നോക്കട്ടെടാ. എടാ അവൻ നല്ല ഇല്ല. കളി തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ. He's one of the less glamorous members of the Milanese elite from the 1990s. Yeah, but ability-wise, I think he was on a par with the rest of them. And his goal അടിക്കണോ അത്രേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ പറഞ്ഞത്. Centre back, full back, sweeper, defensive midfield player. Yeah, we shouldn't forget his outstanding vision and confidence on the ball, being almost as important as what he did at the back. Mateus. Oh, that was vital. ഓക്കടാ ബൈഡാ ബെക്കംബോർ അറ്റാക്ക് ഇല്ല, ഓൺലി ഡിഫൻസ്. പോയിട്ട് വേടാ വിളിച്ചാ. അയ്യോ പോടാ, ഇല്ലെങ്കിലേ പ്രഷറിലാണ്. ഓ അയ്യോ Maldini gets good distance on it. നീ അങ്ങനെ പറയലടാ, ടെൻഷൻ ആക്കലടാ നീ. Searching pass is played there. Well, that's beautifully weighted. He's got away. അയ്യേ എങ്ങോട്ടാ പാസ് കൊടുക്കുന്നത്? That's just playing it. ഹലോ അശ്മോന്. Now, can they get him all? Go for a shot. ഒന്ന്. അശ്മോനെ എവിടെ ഇറങ്ങിയോ വീട്ടിന്ന്? ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബ്രോന്റെ iPhone 12 Pro ഡാ. And he stuck it away as if laser guided. Just way too good, Peter. Amashik YP. So we have the first goal. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. Distributed tidily. Played back in. Schneider. Shot a goal! Wonderful from Del Piero! About as smooth as it gets. They are really purring here, and they have extended their lead in the blink of an eye. And that will surely go down as one of the easiest goals he could ever score. Again, that's terrific movement, Peter, and an even better pass. It's beautifully played. Manchester United are sitting pretty, 2-0 up. And things are much healthier in their favour. Mind you, you would have thought that when the last one went in. Easy enough for the goalkeeper. Alvarez. And that could send him on his way. He's one-on-one! Loose now, they want to get it back. Messi! To retrieve it. Alvarez, and that interception was most necessary. That's great positioning. Cannavaro cuts out the pass. Maldini, Bojan, Alvarez, and he's worked it through. And the shot! Oh, the ball's run loose here. 2 added minutes has been indicated. Beckenbauer kept his eye on it, and he's there. Mateus tries to play it through. Half-time whistle goes. Any opinion you'd like to express on the first half? Peter, it's too late. You're faced with the choice ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബ്രോന്റെ പേരെന്താ? forcing the issue even further. The latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. ഫോണിന്റെ ബാറ്ററി Manchester United in control at half-time, 2-0. ഒന്ന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഏതൊരു പോട്ടിച്ച് Very little of the resumption of the second half. അയ്യേ Good alertness. And it's Bojan looking to play him in. Maldini.
Now it's Bojan. Well, that looks a decent ball. Belletti. ഒന്ന് ഡിവിഷൻ ചെയ്ത് 1700 കയറിയ എങ്ങനത്തെ ടീംസ് Strong and determined. ചങ്ങാമോട്ടന്മാര്. Well, the idea was a good one. The execution of it, not quite so. തോക്കള്ള എല്ലാ A bit ചാൻസിനും predictable. Nicely aimed pass. ഓ He got rid because he was under pressure. That'll be a throw. Looking for options. നീ ഏതാടാ നീ പ്ലസ് 2 ആണോ പ്ലസ് 1 ആണോ 10 ആണോ എത്രയിലാണ്? Knocks it into space. Batistuta gets into some space. Cleared away. Fernando Plus two. Torres. ട്രെയിൻ പൊട്ടുവോ? Nicely weighted ball. ഇനിയുള്ള എക്സാം നന്നായി എഴുതടാ. ബാക്കി കണ്ടം പിടിക്കാൻ പറ്റും. ഓ He ഷിറ്റ്. certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Del Piero. എങ്ങിട്ടാടാ പാസ് ഇടുന്നത്? No way through. Cannavaro gets it clear. Referee's given a throw. ഒപ്പോണന്റ് സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം എനിക്കിപ്പോൾ വരുന്ന സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റ് തന്നെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ Now it's Alvarez. സിസ്റ്ററിന് വരെ ഐഫോൺ 13. സിസ്റ്റർ എത്രയിലാടാ? Plenty of space out wide here. That's positional goals, the utilisation of space. Ball is over the line. +1. പഠിക്കുന്നീ ഇതിൻ്റെ എക്സാം. നിങ്ങളുടെ എക്സാം അടിച്ച് പൊളിഞ്ഞു. ബാക്കി കണ്ടം പിന്നെ പിടിക്കാം. അപ്പോൾ നിന്റെ ചോദ്യം Substitution from Manchester United. 10 Number 22. 10 പഠിക്കാൻ കുട്ടിക്ക് എന്തിനാ പേടിഎം പ്രോ? Number 23. Del Piero. Number 4. Schneider. Coming on the field. Number 21. Adriano. Number 13. El Hadj Diouf. Aimed beyond the defence. Neymar. Substitution in progress. Cannavaro. Great vision. Well, that's well seen too. Nice looking ball. Lovely pass, but can he get there? And a chance! മോനെ എവിടെ? 100 രൂപ സൂപ്പർ ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു ചെയ്തോട്ടാ. ഇങ്ങനെ ടെൻഷനല്ലേ? ഫോണൊക്കെ അല്ലേ? ഫോണൊക്കെ ഇനി കിട്ടുമല്ലോ. Well, it's an example of പക്ഷെ കുറച്ച് motivation കൊടുക്കും. real cut and thrust. എന്താണ് ഫോൺ പോയതിനാണ് പ്രശ്നം. ഞാനിവിടെ 100 രൂപ എടുക്കുന്നതിന്റെ തിരക്കിലായിരുന്നു. He was only too happy to repay that fate. അങ്ങനെ I ലൈഫ് think the മടുക്കത്ര. manager's claiming an assist here. ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ആവല്ലേ? It's a race for the ball. നിങ്ങളുടെ എക്സാം ഇല്ലേ? അത് പഠിക്കും. എന്നിട്ട് പഠിക്കും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല മാർക്ക് പഠിക്കുന്നെങ്കിൽ And ഫോൺ he's read വയ്ക്കാലോ. it beautifully. A moment to try and place the cherry on the cake. ആരും ഒന്നും കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ ഇതിന് എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ? 4 ഗോള്. It's just about how many. He knows it's taken a big and very kind deflection, but he is claiming it. അയ്യോ എടാ 200 രൂപ. അയ്യോ എന്റെ മോനെ ചെക്കൻ മാസ്. As for their opponents, ചെക്കൻ 100 പറഞ്ഞു. എല്ലാരും വിചാരിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവൻ അയക്കില്ലാന്ന്. പക്ഷെ അവൻ 200 വരെ 200 രൂപ അടിച്ച് മാസ്. sumptuous finish, an absolute joy. Any deeper thoughts about that goal? Yeah, anything that's hit low with real pace. ഇങ്ങനെ നല്ല ഫോൺ ഇപ്പോഴും കളിക്കുമ്പോൾ സാഡ് ആവും. He was never going to get to that. എന്താ ഇപ്പൊ പ്രശ്നം? സാഡാവില്ലേ? അവനാ ഫസ്റ്റ് എക്സാം And there goes the whistle. തോക്കെന്ന് പറയുന്നു. Manchester United അത് നല്ല ഫോണില്ല. on a nigh on എല്ലാം കൊണ്ടും മടുക്കുകയാണ്. വാ. two contests in which എടാ നിന്റെ പേരെന്താടാ? പ്രിയ അനസ്. എന്താണെടാ in the accolades having been named പ്രിയ അനസ്? ശരിക്കത്തെ പേരെന്താ? പേര് പറയും.
സൂപ്പറാ സൂപ്പറാ. Your thoughts on today's game then, Jim? I think we just saw a team. ആശിമോനാണ് എനിക്ക്. ആശിമോനെന്ന് മെസ്സേജ് വന്നു, ഞാനങ്ങ് പതറി. ജയിച്ചേ പറ്റൂ. ആശിമ വന്നത് മെസ്സിക്ക് സൂപ്പർ സൈൻ ആയി. പെട്ടെന്നങ്ങ് എന്താ ചെയ്യാ കണ്ണ. കളി ഓരോ വട്ടം വന്നിട്ട് ആശിമനെ വർഷം പോകാൻ പറ. അയ്യോ ഓരോ കളികളടാ. 100 കളിയുടെ അടുത്ത് 72 കളി ജയിച്ചു ഡിവിഷനിൽ. എന്നിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 ആയിട്ടില്ല. ബ്രോ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കാൻ തോന്നുന്നു. എടാ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിപ്പോൾ നേരാക്കി എടുക്കുക, വേറെ വഴിയില്ലടാ. ഞാൻ എന്താടാ പറയാ. ആ നീ പഠിച്ചിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക്. ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും. ഈ ഫുട്ബോൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഐറ്റമാണ്. ലാൽസലാം ബ്രോ സെഞ്ചുറി അടിക്കുന്നു. എടാ നായി പോടാ. ഞാനൊരു 10 കളിയിൽ എങ്ങനെ കളിച്ച് ഡിവിഷൻ എടുത്തിട്ട് മിണ്ടാതിരിക്കാൻ നോക്കുന്നു, സെഞ്ചുറി അടിക്കാൻ പറയുന്നു. ഒക്കെ ഉളുപ്പിടറാ. അമ്മോ ഇന്നൊരു മിന്ത്രന്നൊരു സാധനം വരും. ശ്രദ്ധ വരെ വന്നിട്ടില്ല. ഇന്ന് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്ട്രീമിലേക്ക് ഇനി കളിക്കുന്ന നേരത്തെ വല്ലതും വന്നാലാണ് പണി കിട്ടുക. നീ എന്താടാ പറഞ്ഞ? അത് 1000 രൂപ തരാം. 1000 രൂപ ഒക്കെ നിന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ടോ? നീ എന്തിനാ വെറുതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണേ? 10 ഗോൾ അടിച്ച് 1000 രൂപ തരാന്ന്. നടക്കുന്ന കാര്യം പറയും. Rijkaard becomes the latest member of the 300 club. Another feather in his cap in what has become. Oh! Well, Peter, അനാവശ്യം. ഫുൾ ഓൺ റാങ്ക് പുഷാണ് ഞാൻ. കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇൻഡിവിഷൻ അടിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. That's what you call inspired goalkeeping. McAllister is offering a right smile there. കണ്ണായി വിത്ത് ചാറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എഡിറ്റിനെടുക്കുക? ചാറ്റ് എടുത്തിട്ട് അതിൽ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക അല്ലേ? സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്ത് വെക്കാൻ മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ. ചെയ്യേണ്ടി വരും. എനിക്ക് അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനേ പറ്റാവുണ്ട്. ചാറ്റ് റെക്കോർഡ് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യേണ്ടി വരും. ലൈവ് ചാറ്റ് റീപ്ലേ ഒക്കെ ഇല്ലേ? അത് ലൈവ് വരും. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ബ്രോക്ക് എന്താ ജോബ്? അങ്ങനെ ജോബ് ഇതൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ പറ്റുമോ? കാണാൻ പറ്റില്ല. ഒരു ദിവസം ഇവരെ ഞാൻ ലൈവിൽ കൊണ്ടുവരാം. പണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവര്. ഒരു ദിവസം അപ്പോഴേക്ക് ലൈവിലും Del Piero tries to pass it through. It's out for a goal kick. Nicely intercepted. വീട് പാലക്കാടാണ്. പാലക്കാട്. Rice has it out wide and in space. ഫുള്ള് ബുള്ളറ്റ് ഹെഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നോ അക്കൗണ്ട് ചെക്കിംഗ് ഡാ 1v1 കളിക്കാം. ഞാൻ ഈ ഫ്ലോയിൽ എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാലേ നടക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫ്ലോ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു കളി നടക്കില്ല. പാലക്കാട് ഡാമോ? അതേതാ ഈ പാലക്കാട് ഡാം? മലമ്പുഴ ഡാമാണോ? മലമ്പുഴ ഡാമിന്റെ അവിടെ ഒന്നല്ല, അതല്ല അടുത്ത
And he's decided to go for it. സാമിന്റെ അടുത്തല്ല, മലമ്പുഴയുടെ അടുത്താ. കുറച്ച് ദൂരം. And reclaimed it in a trice. Manchester United are behind here despite their domination of possession. Looking for the run. Rijkaard cuts it out. Mateus plays the game a step ahead of almost anyone. He's well positioned here. And that's a throw. ഈ കളി ആദ്യം തന്നെ ഒന്ന് പേടിച്ചു. It's Rice. Manchester United really can't go chasing this game too. പാലക്കാട് മാങ്ങോട് അറിയോ? മാങ്ങോട് That forcefully. അറിയോ? It's a confident attempt and he made it. അറിയില്ലടാ. The way he എനിക്കറിയില്ല. generated that. മാങ്ങോട് എന്നൊക്കെ പറയും, ഉള്ളത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ പറയില്ല, മെയിൻ സ്ഥലങ്ങൾ പറയും. സ്ഥലം പറ. Albertini. ഒലവക്കോട്, പട്ടാമ്പി, ഷൊർണൂര്, മണ്ണാർക്കാട്, Encouraged the pass. And he shoots. അങ്ങനത്തെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പറയും. Denied by an instinctive save. I think he's done great there. Both ഞാനിത് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല. ഇത് ഒരു കളി ജയിക്കുക, ഒരു കളി തോക്കുക, ഇങ്ങനെ ആയാൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ കയറുക? സായന്റെ ഹൈഡാ. Second corner of the game. ചെറുപ്പളശ്ശേരി അറിയാം, ചെറുപ്പളശ്ശേരി അറിയാം. ഇവനെന്താ ഫുള്ള് ബുള്ളറ്റ് പറയടാ. ഇവന്റെ എങ്ങനെട്ടാലും അടിക്കുന്നടാ. ഒറ്റപ്പാല അറിയാം, ഒറ്റപ്പാല അറിയാം. റൈസ് ഒക്കെടാ. A wonderful delivery. റൈസാ? ആ ആര് പാസ് എടുക്കണപ്പോ? ബാറ്റ് ഷൂട്ട് ഉണ്ട്. ഇതെങ്ങനെ ഹൈറ്റിലുണ്ടാവുന്നാണ്. എന്റെ ഇത് കുള്ളന്മാരൊന്നും അല്ലല്ലോടാ. പാസ് എടുക്കണവന്മാരായിരിക്കും. ആരാണ് ഇതിട്ടുന്നത്? കോർണർ. Without reply. You can really sense how important this goal was for them. They needed it. Now they have it. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for it. ഇപ്പൊ തന്നെ അവൻ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കളിക്കാണ്. ബ്രോ ഷൂട്ട് ഞെക്കില്ലേ? Yeah, and those that are ഷൂട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. willing to chase. അവന്മാര് വന്നടിയടോ. Have to be ready now to recycle. And they have got just the right players for that. And here's Del Piero. Now this could be a chance. And the shot! Batistuta does have his name on the score sheet, of There will course. be 3 minutes added time. Del Piero. He can get that clear. That's really well ഇങ്ങനെ പക്ഷെ played. ഇങ്ങനെ പാസ് എടുത്തോണ്ടിരിക്കും. അടിക്കായിരുന്നില്ല എനിക്ക് കുറച്ചിന് മുമ്പേ. അതിന്റെ ഇരയുണ്ടോ എനിക്ക്? ഗ്യാപ്പ്. Referee's had a look. And he's blown his whistle for half-time. അടിച്ച് വിട്ട് തന്നെ കേളൊക്കെ അവിടുന്ന് Back ഇവിടുന്നൊക്കെ. on the first 45 minutes. Manchester United really should be thinking about killing this off early in the second half. എനിക്കിത് ഇങ്ങനത്തെ പ്ലേയേഴ്സ് Also കിട്ടുന്നു. be demanding the same level of intensity from his team. So I'd expect to see the same positive. അടിക്കട്ടേട്ടാ, ഇനി ഒന്നുമില്ല, പുറത്തുനിന്ന് അടി. എനിക്ക് കൈ വരുന്നില്ലടാ പുറത്തുനിന്ന് അടിക്കാന്. ശീലിക്ക് അത് കളിച്ചാ മതി. എന്തായാലും തോറ്റോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പുറത്ത് മാത്രം അടിച്ചു കളിക്കാൻ നോക്ക്. The one thing they don't want to do, Peter, is No, get അവൻ- an early goal. But they can't afford to get too എന്താ ഇങ്ങനെ cagey. കളിക്കണേ? So attack with real devilment, go for that goal and see if they can. പ്രൊഫഷനാണ് അവൻ. Chance for a shot! എല്ലാം ഓ കോർണർ, കോർണർ വൻ സീനാടാ അവൻ. Corner number 3 coming up. എന്തോ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 ആയപ്പോഴാണ് നല്ല കാര്യം. മാൻ ടു മാൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ചെർപ്പളശ്ശേരി റൂട്ടിൽ നിന്നാണ് പാലക്കാട് പോവുക. ആ അറിയാലോ, സ്ഥലം അറിയാം. Costa Corta. Rice. Fernando Torres. That's a deception. His positioning എനിക്ക് was മൊത്തം ഈ 3100 ഉള്ള ടീം ഫണ്ടുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്. വലിയ ആൾക്കാരൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് ഈ പ്ലെയർ ഓഫ് ദി വീക്കും കുറച്ച് ഫ്രീ കാർഡും വേറെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുന്ന കുറെ കാർഡുകളൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക. ശിവന്മാരൊക്കെ ഡിവിഷനിൽ റാങ്ക് ഭയങ്കര ഹൈ. Mateus steered out wide, but he won't reach that one. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment.
His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. സ്റ്റണ്ണിങ് വന്നില്ല. Oh, he's been caught on it here. Oh, he's managed to get himself offside. സ്മാർട്ട് അസിസ്റ്റോ, എനിക്ക് അത് തന്നെയല്ലേ വരുന്നത്. എടാ ഇത് തോക്കൂടാ, ഇതെന്താടാ ഇങ്ങനെടാ ഞാൻ ഡിവിഷൻ പണിത്താടാ നായിൻ്റെ വേക്കി കിടുന്നടാ. Howson is the distributor-in-chief, always looking for movers. Donatoni. And it's Nesta. Now Howson. Odo. Messi. It's a really well-measured ball. Stood up well to him there. Knocks it into space. Odo. And this is Van Basten. He's got plenty of space out wide here. Tries to get it clear. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was immense, and so was the relief. The great escape. McAllister calmly anticipates. Oh! Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Roberto Carlos gets across to intercept that. The referee's awarded a free kick. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ കളി മാറ്റാണ്, ഞാൻ ജയിക്കില്ല, എത്തില്ല ഷൂട്ടടിക്കാണ്ട്. Roberto Carlos is standing over this one. This then an ideal chance to cut the deficit. Roberto Carlos! Oh, smart save. He had plenty to do. Absolutely terrific. Terrific reflexes. Goalkeeping at its very best. Trivela. Good read. That's great positioning. So good from him. Now it's Del Piero. That's good running with the ball. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? 1 minute added time. There's a no-nonsense tackle. McAllister. സ്ഥിരം എങ്ങനെ ശരിയാവുക? ചലഞ്ചൊക്കെ തായോ? Things going pretty awry and the വീണ്ടും ബ്രോ കുഞ്ചുവേ ആരടാ. ഒരാളെയും കൂടി പോവാം, എന്നിട്ട് നമുക്ക് 1v1 തിരിച്ചു വരാം. ബീസ്റ്റേ ഹായ്ടാ. അമ്മു ഹായ്, അമ്മുവെ ഹായ്, ദമാസ്ക് ഹായ്, മിസ്റ്റർ പെസ്കിഡ് ഹായ്, സെസിയോൺ ചാക്കോ ഹായ് 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 ഹായ്. എനിക്ക് എന്തു കണ്ണൻ ഇത് കാണാൻ വയ്യേ. നമ്മൾ 1700 അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങും, 1v1 പോവാം. അതാണ് ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ എമസ്കിൻ്റെ ആ ബ്രോ, ഇനി 2 എക്സാം കൂടിയുണ്ട്. എൻജോയ് ചെയ്യടാ, എക്സാമൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്ത് പഠിച്ചെഴുതി. ചൂടത്ത് എങ്ങനെ എക്സാം? കഷ്ടപ്പെട്ട് കളിച്ച് പോയിന്റ് കുറഞ്ഞൊന്നും നീ പറയില്ല, എൻ്റെ തലക്കിനടുത്ത് എറിയും ഇവിടെ. വേണ്ട പോ. ഇവിടെ എല്ലാ കളിയും അങ്ങനെ ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരാ ഒരുത്തൻ്റെ അടുത്താണ് വന്നിട്ട് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നിന്ന് പാലക്കാട് പോകുമ്പോഴുള്ള രുചിയോരം ഹോട്ടലാ? ഇല്ലടാ, അറിയില്ലടാ. എടാ അങ്ങനെയൊന്നും ചോദിക്കില്ലടാ, വലിയ ഹോട്ടൽ വരടാ. എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല. ഞങ്ങൾ ആ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ വരലില്ല. ഞങ്ങൾ ഫുൾ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്കാണ് പോകല്. അങ്ങോട്ടാ ചെർപ്പളശ്ശേരി ആ ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങനെ പോലില്ല. ഞാൻ പഠിച്ച ഷൊർണൂരാണ്, പക്ഷേ അതിന് ശേഷം ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടില്ല. ഫുൾ ഇങ്ങോട്ടാ, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ. So it's down to business here. Who do you, Jim, see making a difference here? This guy, João Cancelo, will be key, Peter, I think. Okay, he might not be the strongest defensively, but his pace, his crossing, the creativity he shows higher up the pitch, all of those are second to none, especially the way he exploits those half spaces to find telling passes. It more than makes up for the odd defense. Big chance!
വീട് പാലക്കാടാ ബ്രോ. QC ഡിഫൻസ് പൊട്ടും, നല്ല പൊട്ടൂടാ, നല്ല പൊട്ടും. ഇതൊക്കെ എൻ്റെ മിസ്റ്റേക്കാണ്, ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഞാൻ മണ്ടത്തരം കാണിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം തോക്കുന്നതാണ്. So a breakthrough already. If they want to counter, they could do with more speed. QC അവൻ എന്തിനാ ബാക്കിക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നത്? സ്നൈഡർ Right card kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Albertini. João Cancelo kept his eye on it, and he's there. Manchester United are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Yeah, they were looking for a counter-attack. Well played, that has snuffed out the danger. No, that's been intercepted. Albertini. He's in a great position here. Del Piero. That's a good ball out wide. Now it's Mohamed Salah. Bellingham, who's set up one goal so far. Aims beyond the defence. Vinicius Junior. Chance, surely! Now, who's going to be first to this? Bellingham. This looks promising. Vinicius Junior! മണ്ടത്തെ ഞാൻ വെറുതെ കുറേ കളിച്ച് വെറുതെ. Not quite happening for him just now. They're just unrelenting, Peter. Wave after wave of attacks. Now it's just a matter of making at least one of them count. Very nicely done. Vinicius Junior going face to face with his great rival. And here's Vinicius Junior. ഹലോ പറടാ. And that's what you ഞാൻ call കഷ്ടപ്പെട്ട് inspired എൻ്റെ goalkeeping. ലീഗിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് പോയിട്ട് കളി പോയി തോറ്റി. പാലക്കാടിലെവിടെ വില കൊടു. ഞാൻ എന്നെ ഒന്നും പറയല്ലേ. കഴിഞ്ഞ കളി തോറ്റി, ഈ കളിയും തോറ്റി. ഞാൻ കുറച്ച് എനിക്ക് അയ്യോ 1685. ആ Walker with the gets his head on it. ഞാൻ എന്തിനാ കളിക്കുന്നു? ചില നേരത്തെ എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ പുച്ഛം വരുന്നടാ. മണ്ട എടാ വെറുത്ത പോയിന്റുകളെടാ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാതെ. That's a modern defender's instinct. കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇല്ലാതെ ചുമ്മാ പോയിന്റുകളെ ഞാൻ. എത്രയാ പോയിന്റ്? 600 വീണ്ടും രണ്ടുകൾ തോറ്റില്ലേ പോ. Poorly directed kick from the keeper. 600. മൈനസ് കിട്ടുമ്പോൾ പട്ടേ പോണു താഴേക്ക്. And this is Torres. There will be 1 minute added time. Look at the space here. Can he finish? ഓ ഇറങ്ങണ സ്പീഡിലും കേറണത് മെല്ലെ ആയിരിക്കും. Tries to get it clear. A Maybe they really end up close shave, and the last action of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just അപ്പൊ got a നിൽക്കാൻ goal in പാടില്ല it, ഈ and it's all ത്രൂ still കൊടുത്തിട്ട് very ഓടി much up കിട്ടുമ്പോ. the ground. ഞാനൊന്ന് വലിച്ചതാണ് അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന്. ആര്യ സന്തോഷ ഹായ്. Because in truth they've not really been at it so far. If the pep talk works, we may see a very different side second half. We need to. എന്താ ചെയ്യുന്നില്ല. We're just settling back into this second half. Oh, shooting chance! പക്ഷെ ഒരു കളി തോറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു മൂട് പോയി കേട്ടോണ്ടേയിരിക്കും. Into it. And that comes very well. ഒരു കളി നോക്കേ എത്ര കളി തോക്കുന്നറിയോ. To seize the initiative from here. Oh, ഞാൻ beautifully ഫസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ വന്ന് dispatched. ഡിവിഷൻ ആദ്യം ഡിവിഷൻ വന്നിട്ട് ഫസ്റ്റ് ആയി He had the whole picture in his head, Peter. അതിന്റെ He മുമ്പത്തെ didn't even look at the അമ്പോ goalkeeper. മായിച്ച് കളിച്ചു എത്തിയതേ ഇല്ല. And that has added a whole new complexion to the game. ആ കാർവാലിന്റെ Peter, this is exactly what you want from a big game. ഏതിന്റെ? Oh, good read. That's great positioning. So good. റയലിന്റെ റൈറ്റ് ബാക്ക് കാർവാൽ ആ കാർവാല്. അയ്യോ വീട് അടിച്ചു. Into the lead once more. എന്റെ ഡിഫൻഡേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന എനിക്ക് പറ്റണില്ല കേട്ടാ. Utterly inevitable. Some great movement here, and the pass was perfect. All he had to do was just apply the finishing touch. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Donatoni plowing through the middle. Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. There is an irresistible, irrepressible look about them here. Well, the question now is whether they can sustain it.
Oh, that's a key interception. Shot could be on. Unless they can devise a quick. എങ്ങനെടാ എൻ്റെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ എത്ര എളുപ്പത്തിലാന്നറിയോ പോണ്. And here's Torres. ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഡിവിഷൻ ഭയങ്കര ടഫാണ് തോന്നുന്നത്. ഭയങ്കര കോമ്പറ്റീഷൻ പോലെ. Crunching tackle. And he's looking at the referee. And the referee. എന്തിന് കോമ്പറ്റീഷൻ? ഫെർമിൻ ലോപ്പസിനാ? അതല്ല ഡിഗക്കില്ല ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ. Is the distributor in chief, always looking for movers. ലോ സ്ട്രീമറിന് വേണ്ടി കളിക്കുകയായിരിക്കുമല്ലേ. Oh, super! And he shoots! ഓ And he hits the net! പൊട്ടി പൊട്ടി മടുത്തു, എനിക്കും മടുത്തു. 1841 റേറ്റിംഗ്. കൊള്ളടാ. They're putting on quite a show here for us. Absolutely lethal. ഓ നല്ല ചാൻസ് ഒക്കെ പോയില്ലേ എൻ്റെ അല്ലേ. Really can't be faulted for their attitude, and if they go on to win this, it'll be fully deserved. This is intriguing. Next goal critical. It's a very open game and an exciting watch. There are no signs of nerves or caginess from either team. This pitch is go for it territory right now. This is Del Piero. ബാക്കിക്ക് പാസ് ആരെടാ അത്? Well, that might be that. Maybe both sides just going to have to settle for the corner. ബാക്കിക്ക് പാസാ? അയ്യോടാ അയ്യോടാ എന്തിനടാ ബാക്കിക്ക് പാസ് ഒക്കെ എങ്ങനെടാ? ഫ്രണ്ടിക്ക് പാസ് ഇട്ടാ ബാക്കിക്ക് പാസ് അപ്പാടാ. 4 added minutes has been indicated. We are into stoppage time. Chouameni. Great defending, strong and determined. Threads one in. Picks out. He's had a shot! ഓ ആ ഡെൽപിയറോ ആയതുകൊണ്ട് കേറി. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. ഒരുപാട് അവസ്ഥ കൊണ്ട് സങ്കടം വരും. ഓ അതിന്റെ കൂടെ ഐസിന് വണ്ടി വേണ്ടത്ര പാടാ കള്ളാവി സമയം. ഷിയാദേ വെൽക്കം ബാക്ക് ഡാ കുട്ടാ. തിരിച്ചു വന്ന 1716. 1716. ഞാനിപ്പോ അവിടെ ആയിരുന്നു തോറ്റപ്പറ്റില്ല. ഞാനും അവിടെ നിന്ന് തോക്കാ കേറ തന്നെ പരിപാടി കണ്ണാ. ഇവന് മെമ്പർഷിപ്പ് എടുത്ത് വലിയ അടിയായി തോന്നിട്ട്. എപ്പോൾ നോക്കിയാലും 1v1 വലിച്ചത് ഇവിടെ തല പൊരിട്ട ഇരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കുറച്ച് 1v1 കളിക്കാം. നാളെ പ്ലസ് കളിക്കാൻ വരാം. വായ ഓ എടാ ആദ്യം അവനാ കുറേ നേരം മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് അല്ലേ. നീ ഇതിട് റൂമിട് അമ്മേ. ഇത് കളിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോണ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇത്ര ടൈം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റേത് കളിക്കാൻ പറ്റില്ലേ. അതാണ് പ്രശ്നം. ഓ ചത്തേ ഞാനില്ലാന്നാ പിന്നെ എന്തുമായി നീ ഇല്ലാന്നാ. വാടാ നിനക്ക് വേണ്ടിട്ടാ പുറത്തിരിക്കുന്നത്. വാടാ നീ എത്ര ഞാൻ കൊല്ലുട്ട നിന്നെ. എടാ നാറി പിന്നെ എന്ത് തേക്കാണ് പോയാവിടുന്ന്. ആ എനിക്കിതാണ് ഇവരെ വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തത്. ഇവൻ വേറെന്താ 48 പ്ലസ് കിട്ടിയെന്നോ? 48 പ്ലസ്സോ? 48 പ്ലസ്സാ? പോടാ അവിടുന്ന്. ഡിവിഷൻ 3 അല്ലേ? അല്ലല്ലോ നിങ്ങൾ 48 പ്ലസ് ഒന്നും കിട്ടില്ലല്ലോ. എടാ ഈ കളി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നോർമൽ ലോബി ഇടാം. നീ വേണ്ട നീ കളിക്കണ്ട. നീ
കളിക്കണ്ട നീ 1v1 കള്ളപ്പാ നീ ഇനി ഞാനുണ്ടല്ലോ ഇപ്പം ഞാൻ ഡിവിഷൻ 2 ഫസ്റ്റ് മാച്ച് 48. ഡിവിഷൻ 2 ഫസ്റ്റ് ഒക്കെ 48 കിട്ടുന്നു തോന്നുന്നുണ്ട്. നല്ല അടുത്തതിൽ 1v1 കോൾ ഇടുക ഗൈസ്. 1v1 കളിക്കാനുള്ളവർ അടുത്ത മാച്ച് കയറിക്കോട്ടാ. ഇതാ വന്നോ ബെനറ്റൊക്കെ വന്നോ? ഇതെന്താ എല്ലാ മെമ്പേഴ്സും വരിക. സോറി ഗൈസ്, അടുത്തത് മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചാണ്. ബെനറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ബെനറ്റിനെ പോലെ മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചാണ്. എസറയ്ക്ക് മാച്ചില്ല. അവന് വേണ്ടി ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി വന്നപ്പോഴേ അവൻ പറയാണ് ഞാൻ വെറുതെ വന്ന് കാണാൻ വന്നിരിക്കണെന്ന്. ഉണ്ടായിരിക്കുക അവൻ ബ്രോ 1v1 അവനെ കൊല്ലണം നമുക്ക്. ഇക്ക കല്യാണത്തിന് വിളിക്കണേ. വെസ്റ്റ് Well, Peter, this is certainly a man who can make all the difference. King Eric, surely one of the greatest ever to grace the English game. And you've got to say that alongside his class, he brought about a bit of a tactical revolution too. Everything was fast and down. കല്യാണം ഞങ്ങളുടെ ടീമിലെ ആർക്കും കല്യാണം കഴിയാൻ ഭാഗ്യമില്ല. With great success. Nothing new nowadays. ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ ശാപങ്ങളാ. അളിയൻ ശാപം, ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ശാപം, എല്ലാ ശാപങ്ങളാണ് എല്ലാവർക്കും. കല്യാണം ആർക്കും കഴിയില്ല ഇവിടെ. Lovely pass, but can he get there? Aims beyond the defence. അയ്യേ അടിക്കായിരുന്നു അല്ലേ? One for the keeper. Maldini gets across to intercept that. Out to the left it goes. Well played. That has snuffed out the danger. Well, that's well seen too. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. കല്യാണ പെണ്ണ് ഓടിക്കുക അയാവാശിക്ക് പണിക്കുക ദിവസം കളിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ. It's not the game we were hoping for, Peter. I think both of these keepers could text about their respective. അടിക്കുന്നതാടാ പണി. Great vision. Real chance. Has another go. കളിക്കണ ജിഎഫ് വേണം. അതെന്തറാ സ്ട്രീമേഴ്സിന് GFs ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലേ? നിങ്ങളെന്ത് ഇങ്ങനെ? ഞാൻ ഇനി ആഷിക്ക് പെസ് കളിക്കുന്ന GF വേണം. അതേ നടക്കുള്ളൂ. പെസ് കളിക്കുന്ന GFോ? കുട്ടികളുണ്ടാവും മച്ചാമാരെ ഇല്ലല്ലോ. അയ്യോ ഗോളടി. And now a sudden chance to counter. And this is Snyder. Tries to play it through. ഈ ബെർക്കാമ്പ് എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഓടുന്നു? ഒരുമാതിരി വൃത്തികെട്ട റണ്ണ്. ബെർക്കാമ്പ് നല്ല കളിക്കാരനാണ്. നല്ല പെർഫോമൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എതിരി വരുമ്പോട്ടെ. ഡോണോഡോണിയുടെ പകരം ബെർക്കാമ്പ് അടി കിട്ടിയതുകൊണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് വാൻഡർവാർട്ടിന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സിംഗിൾ ബൂസ്റ്റർ കാർഡ്. ഓ ഏതാ കളി. പിറലോനൊക്കെ 95 ഉള്ളൂ മെസ്സിക്ക് സെറ്റ് പീസിലേക്ക്. വാൻഡർവാർട്ടിന് 100. അതാ എനിക്കൊന്ന് കൊടുത്തായിരിക്കുന്നു. ബെക്കാമിനില്ലടാ പ്ലേസ് കിക്കിങ്. ബെക്കാമിനും 98 തോന്നുന്നു. 100 ഉറപ്പാണ്. ഇന്ത്യയില് വാൻഡർവാട്ടൊക്കെ ഉണ്ട്. പണ്ടത്തെ 101 അതാ ഞാൻ വെറുതെ കളിപ്പിക്കാറൊക്കെയതാണ്. എന്റെ ആർക്കും റെഡ് കിട്ടിയപ്പോ നല്ല കളി, നല്ല പാസിങ്. ഏതാ കേളും പാസിങ്.
ടോപ്പ് സാധനം. അപ്പം ഞാൻ ഇറക്കി വിട്ടു. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു കളി തോറ്റ സങ്കടത്തിലാണ്. അല്ല ഹാഫ് ടൈം ഒരെണ്ണം മേടിച്ച സങ്കടത്തിലാണ്. ഇത് ഒരു കളി ജയിക്കുക ഒരു കളി തോക്കുക. ഇത് ലൂപ്പാണ് കഴിച്ചത്. ഞാനില്ല, എനിക്ക് ശ്രദ്ധ കിട്ടുന്നില്ല. Manchester United really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Zanetti kept aware, and it is reclaimed easily. And it's Albertini. Threads one in. He's through here. A collective sigh of relief from the defence. 10 എണ്ണവും മല്ലു പെസ് മാസ്റ്ററിനെ പോലെ ആവുന്നു. എന്തിനടാ എന്നെ പോലെ ആയിക്കൂടാ? എന്തിനടാ അങ്ങനെയൊക്കെ? പിന്നെ ഡിവിഷനിൽ കയറിയാ Danny Olmo gets good distance on it. Roberto Carlos made a search from full-back, as it turned out unsuccessfully. Engolo Kantener. Will not want to lose out here, not against this opponent. Now, who's going to be first to this? ആശിപുറ കല്യാണത്തെ വിളിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടി കൊടുക്കും. Bergkamp is always scanning the pitch for targets. That looks a cracking ball. കില്ലിനി എന്തോന്നടാ അത്? എങ്ങനെടാ അവന്മാരൊക്കെ വന്ന് ഇങ്ങനെ തടുക്കുന്നത്? Gets it clear. That's really well maneuvered. Roberto Carlos. Roberto Carlos clears. ടീമേ ഇല്ലാത്ത ആരുമില്ല. അത് പറയലടാ, ഞാൻ ആകെ തകർന്ന് തരിപ്പണായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. നിനക്കറിയോ? ഞാൻ വല്ല എനിക്കിനി അല്ല ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ നശിച്ചടാ എൻ്റെ. അടിക്കണ്ട, നെക്സ്റ്റ് സീസൺ നോക്കാം. ഒരു ദിവസം രാത്രി നോക്കിയാൽ ഞാൻ പാതിരാത്രി വരെ ഇരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് കളിച്ചിട്ട് ഒരു വരവ് വരും മക്കളെ. ഡിവിഷൻ കഴിക്കാൻ തീർത്തിട്ട് ഡിവിഷൻ 1 ഇങ്ങനെ കാണിച്ചു തരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഡിവിഷൻ 1 ഇത് ജയിച്ചാൽ ഞാൻ വലിയൊരാൾ കേട്ടോ. ടീമേ ഇല്ലാത്ത ആളില്ല, എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അടുത്തപ്പോൾ കളിച്ചിട്ട് തീട്ട കളി. പിന്നെ എത്ര ലക്ഷങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കൊണ്ടാണ്. ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത സ്വപ്നം ബ്രോ. കളി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് വരും, ഇമ്പ്രൂവ് ആവും, പക്ഷെ ടൈം വിൽ ടേക്ക് റൈറ്റ്. കാർഡ് അയ്യോ അതെടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. വെറുതെ സാബി അലോൻസോനെ എടുത്തിട്ട് പൊടി പിടിച്ചു അതിന്റെ സാബിൽ. ഞാൻ റേറ്റിംഗ് കൂടാൻ വേണ്ടി മാസാണിത്. ജയിച്ചെനിക്ക് കുറച്ച് അധികം പോയിന്റ്. എന്തിനോടോ ഞാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ കളിച്ചു? എന്തിനോടോ ഞാൻ കളിക്കണ്? നിർത്തിപ്പോ. പിടിച്ചാ കിട്ടിയടാ, എന്റെ എല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ലേ? അഞ്ചെണ്ണം വാശീനെ പോലെ ആവും. എന്തോന്നടാ, എന്ത് കളിയാണ് ഇവിടെ കളിക്കുന്നത്? ഇത് എന്താണ് ഇവിടെ? എനിക്ക് കുട്ടികളുണ്ടാവുന്ന കാര്യമാണോ പറയുന്നത്? അതന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്താണ് ആശീനെ പോലെ കുട്ടികളുടെ കണക്കാണോ? വിഷ്ണുട്ടാ അഫ്സർക്ക് വിളിച്ചോ? വിഷ്ണു ഇല്ലാത്ത അവൻ എപ്പോഴ വരുന്ന പറഞ്ഞെന്ന് വല്ലതും പറഞ്ഞോ? എപ്പോഴാ വരിക? വരില്ല.
തമിഴ്നാട് പോവാൻ. And look what it means to them. This is a position of genuine strength now. What a delicious finish. That is immaculate. Yeah, the touch before the finish is so often the critical part, and we've just seen an example. There will be 5 minutes added time. And yes, it's him again. 2 up and very little time left. Surely this is it. Well, that's a really bitter blow. I think it's going to be very hard for them to find the character to respond from that. He's on it. Can he get away? He's been bundled over. That is a foul. അയ്യോ അത് ഓഫ് സൈഡ്. Well, I think the alternative ഇവന്മാര് വിചാരിക്കുന്നത് ഇവന്മാർക്ക് അന്യം കളിക്കും ഇവന്മാരുടെ ഇതായി ഓടിക്കണം. Great chance here from position A1. Roberto Carlos. അത് നിർത്തി 1v1 പോവാം. ബെനറ്റെ കോഡ് ഇടറാ കുട്ട അവിടെ ഉണ്ടോ? ബെനറ്റ് ജീവനോടെ ഉണ്ടോ? Team looked short on effort, but ultimately they were found wanting when it mattered. That is. ഓ എനിക്ക് മടുത്തത്. ഇന്നലെയൊക്കെ ലാസ്റ്റ് ഇതെന്നായിരുന്നു ഇപ്പോൾ 700-ന്റെ അവിടെ നിന്നാണ് ഇങ്ങനെ കളിക്കുന്നത്. ആശുപത്രി അപ്പാനന്റ് ബോർഡ് കൊടുത്ത് 5 ഗോള് വിട്ട് കൊടുക്ക് 1000 ജീപ്പേ തരാം. എടാ അവൻ ഫോണെ നേരാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്നടാ. അവൻ 1000 രൂപ ജീപ്പേ ചെയ്യുന്നത് എന്തോന്നടാ. പക്ഷെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ. ഒരുത്തം വന്ന് 240 റുപ്യ ഇട്ടിട്ട് പോയി, 280 റുപ്യ ഇട്ടിട്ട് പോയി. ചിക്കൻ വരട്ടെ. അവൻ കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കണ്ട. പക്ഷെ അവൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തു. അവൻ 3 ഗോൾ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞ 4 ഗോൾ അടിച്ചോ കളി. അവൻ എക്സ്ട്രാ പൈസയും തന്നു. അത്ര ഭയങ്കര റെസ്പെക്ട്ഫുൾ ആയ പാലക്കാടാണ് 1000 രൂപ തരുമോ ഒരു ഹോസ്പിറ്റൽ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട്. എന്തിനാടാ അയമാശിക്ക് ഇവിടെ പൈസ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നത്. 1000 റുപ്യ എന്നോട് ചോദിക്കുന്നത്. Red Bull gives you wings. പരസ്യം വെക്കണം ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ. പരസ്യക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ട്രീമിൽ പരസ്യം ഓടുന്നതായിരിക്കും. എളുപ്പത്തിൽ ഗോൾ അടിക്കുന്നുണ്ട്. 1900 റേറ്റിംഗ് ഇല്ലേ എന്നാ? ആർക്ക്? എനിക്കോ? ചാലഞ്ച് ആണ് ഉദ്ദേശിച്ചതല്ലേ? മറ്റേ ചാലഞ്ച് ഇല്ലേ? 1900 അതൊക്കെ എടുക്കാനൊക്കെ ഭയങ്കര പാടടാ. എന്നോട് കളിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമാധാനം കിട്ടും. എന്നിട്ടേ അയ്യോ ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങണ്ടോ? ചായ കുടിക്കാൻ ഇറങ്ങണ്ടോ? അല്ലെ വർക്കുണ്ട് ഇഷ്ടമായിട്ട്. ഓ വർക്കിലാണല്ലേ. സോറി ഇപ്പം എന്താ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? വെറുതെ. മൈ ഗോഡ്. വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ April 2. നീ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഗെയിം എന്തിടാ വരാത്തത്? അയ്യോ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ April 2. April 2 എന്താ അപ്ഡേറ്റ് വരുന്നു. ഡേറ്റ് വരുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവൻ്റെ റീജൻ മാറ്റാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ട്. അഡ്രിയാനോ നന്നായിട്ടുണ്ട്. അഡ്രിയാനോ പുള്ളിയില്ലടാ. April 2 മേജർ അപ്ഡേറ്റ് ആണോ വരുന്നത്? മേജർ അപ്ഡേറ്റ് ആവുന്നുണ്ട്. വാഴ 2 അതൊക്കെ അയ്യോ പെനാൽറ്റി. പെനാൽറ്റി ആണ്. ഏസ് അടിക്ക് അടിക്കണം പറ. ഏസ് അടിക്ക് ചാടണം പറ. സേവിയെ നടുവിക്ക് നടുക്കുക ഉറപ്പാണ്. നീ വെറുതെ വെക്കി നടുവെക്കി. ഓക്കെ നടുവ് വെക്കിട്ട് ലെഫ്റ്റാ. ആടത്തിരി കണ്ടടാ. എനിക്ക് പക്ഷെ വലിയ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലടാ. നടുക്കിക്ക് അടിക്കുന്നതാണ് പറയുന്ന ആൾക്കാർ. രണ്ട് തെറ്റി റൈറ്റിക്ക് അടിച്ചവരാ. അയ്യോ ഇന്നലെ ഞാൻ ഒരുത്തനെ മറ്റേ PvP കളിച്ചേ കോയിന് വേണ്ടിയിട്ടേ അവനെന്നെ മൃഗീയമായി പീഡിപ്പിച്ചു. ഞാൻ 3 പെനാൽറ്റി സേവ് ചെയ്തിട്ട് അവന് നെട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും.
3 സേവ് ചെയ്തു ആദ്യത്തെ പെനാൾട്ടി വരെ എത്തിച്ചവൻ, എന്നിട്ട് 3 സേവ് ചെയ്തവൻ. പാവം മൃഗീയമായി അവൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് വിഷമിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു. ലൂടാറിയറ് വരും. ബെനറ്റ് അല്ലേ, ബെനറ്റിനെ തോപ്പിച്ച ബെനറ്റ് സൂപ്പർ ചാറ്റ് കേട്ടോ. ബെനറ്റ് തോപ്പിച്ച ഓ എൻ്റെ കളിയാ നിന്റെ വീണ്ടും രണ്ടായി. അവനൊരു അറ്റാക്ക് പ്ലസ് വിട്ടു. എൻ്റെ ഏതൊക്കെയോ മൃഗീയമായ ആൾക്കാരെ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. ആരൊക്കെ ഇറങ്ങിയത്? ജമാല്, ബ്ലിക്സ്, എടാ നെക്സ്റ്റ് മാച്ച് ഞാൻ കോഡ് ഇടാം. അവിടെ കോഡ് ഇടും. ആ കോഡ് അടിച്ച് ആദ്യം ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർ കയറിക്കാം. ഓക്കെ എങ്ങനെ മാറ്റിപ്പുറം Now it's Del Piero, and he's been shifted off it. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. And here's Del Piero. Oh, well played, well played. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. ഇത് വന്നിട്ട് ഈ മാച്ചാടാ, മറ്റേ മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് കോഡ് അടിച്ച് കയറുന്നത്. മെമ്പേഴ്സിന് മാത്രം നമ്മൾ കോഡ് അടിച്ചിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും. ഇല്ലാത്ത നോർമൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ഗോൾ കൂടി ഞാൻ നീ ഡൂപ്ലി ഒരു കോപ്പ് കളിക്കണം. ഒരു കുറച്ച് കാലങ്ങൾ കഴിയട്ടെ, കോപ്പിന് സമയം കളിക്കാം. ആദ്യം മര്യാദക്ക് കളിക്കട്ടെ. തകർന്നു തളർന്നു. വലിയ അക്കൗണ്ടിലിപ്പോ ഞാൻ ഇനി എത്ര 30 പ്ലസ് 13 60 70 3 കളി കൂടി ജയിച്ചാൽ ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 ആണ്. എന്താ ഗൈസ് അഭിപ്രായം? ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കും തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അടിച്ചെന്റെ റെക്കോർഡായിരിക്കും 2 ദിവസത്തില് ഡിവിഷൻ 1 3 കളി ജയിച്ചാ മതിയോ നീ? ഓ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്. ഞാൻ വേറെ ലെവലല്ലേ. ഒരു കുറച്ച് നല്ല 2 പെയ്ഡ് കാർഡ് കൂടി കിട്ടിയാൽ ഒരു ദിവസം അടിക്കാം. പിന്നെ അതേപോലെ ടീം അയ്യോ പ്രാവശ്യം അടിക്കും. പക്ഷെ നല്ല കളിയാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് കണ്ടു. ആരൊക്കെ നോക്ക്, മൽഡീനി, കനവാരോ, വരാന്, സെനറ്റ്, ചെക്ക്, റൈക്കാർഡും മത്തുവാസ് തീർന്നു. പക്ഷേ 4 കളിയാക്കി കോട്ട ജയിക്കുന്നത്. ഒരു കളി ഇപ്പൊ തോറ്റു കഴിഞ്ഞാല് 7 കളിയാവും. ഇത് എനിക്ക് എന്നും ഉള്ളതാണത്. ഇതിന് വേറെ ടീം കാണണം. ഇല്ലാത്ത ആളില്ല. ഞാൻ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതില്? എനിക്ക് വെറുതെ പാസ് എടുത്ത് പോയി ഓടിക്കാൻ ടീംസാണ്. ലോക്കിങ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പല്ലോ കളിക്കണ്ട മറ്റേ പോലെയല്ല. എടാ എന്താ അടിയാടാ ഇവൻ ബെനറ്റ് ഇപ്പൊ അടിയോട് അടിയായിരിക്കുന്നത്. ദൂരത്തുനിന്ന് കിട്ടി അടിക്കുന്നത്.
Just so calm under pressure. ബെൻസിനെ പോലത്തെ ഒരു അക്കൗണ്ട് വന്നിരിക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ ഞാനൊക്കെ കളിക്കാനും അറിയില്ല. ഇതാ മെസ്സിന് കൊണ്ടും പോയി. So we have here a genuinely competitive game with neither team. ഞാൻ ഇത്രയും വലിയ ടീമിന്റെ ഹജ്ജിനെ വെച്ച് കളിക്കണം. Goal the difference at half time. ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ഓരോ ഇഷ്ടമല്ലടാ. ഹജ്ജി പെട്ടെന്ന് ഓടും ഒരു ഉള്ളിലേക്ക്. വേറെ ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. മറ്റേ പുതിയ മൈക്കിളോ അവൻ ഇതൊക്കെ ഉള്ളവന്മാരാണ് ഹജ്ജിനെ റുമ്മി. So we're straight back at it at the start of the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. ഇവന്റെ ലാഗ് നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ദേഷ്യം വരിക. നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സിന് ഒരു ഉഷാറുണ്ടാവില്ല. Can he get on the end of this? Roberto Carlos pulls off an exemplary piece of defending. Spread it left. He's shifting through the gears here. Roberto Carlos has it out wide and in space. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Shifted it to the flank. And it's Bergkamp. Albertine plays the game ahead of almost anyone. That has been cut short. Now this could be a chance. No way through. Manchester United really are going for it here, Peter. Now it's just a matter of sustaining the effort. Well, they're looking a whole lot more of അമ്മോ സ്റ്റണ്ണിങ് അടിച്ച ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ. ടെവസ് വേറെ ലെവലിൽ ഫിനിഷ്. എന്തെന്നടാ അതിങ്ങനെ ഓടുന്നു പ്ലേയേഴ്സ് ഒക്കെ നോക്കിയേ. Yeah, he always had the measure of the keeper, and there was very little doubt as to how this was going to end up. So the lead now is well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular manager. ഇവന്റെ ഒപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്ലേയേഴ്സും സ്ലോ ആവുന്നു. എനിക്കറിയില്ല. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Tries to pass it through, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Yaya Toure. Rijkaard calmly anticipates. Oh, easy pickings there. Messi. ഓടെന്റെ മക്കളെ. Yaya Toure. Ferdinand. Mateus. And it's Maldini. Now it's Roberto Carlos. It's a throw in. Tilagan, your username, can you send me? I am Ashik White. I am _ASHIQ Maldini looking to provide the solidity his team so need. Mateus! Oh, the ball's run loose here. ഓ എൻ്റെ മോനെ ഓടൊന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇടാ കടുത് കറകലടോ. കണ്ടോ ഒരു 2 സെക്കൻഡ് ഡിലേ പാസിങ് എന്തൊക്കെ അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഇവൻ്റെ ചിലപ്പം കളിക്കുമ്പോൾ. അവൻ്റെ ഇപ്പോഴും അതന്നെയല്ലേ എന്നാ എന്റെയൊക്കെ ഏത് കാലത്തുള്ള നമ്മള് ആ സ്ട്രീം തുടങ്ങിയപ്പോൾ തൊട്ടുള്ളതാ. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ വന്ന ദിവസം പോടോ നീ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വെറുതെ പറയല്ലേ നിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഒന്നും അല്ല. നമ്മള് പിന്നെ ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവനാകെ പാവം. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ടത്. 1v1 കളിക്കാം. വരാനേ 1/2 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ചാടിയിട്ട് വന്ന് കാലിടുന്നു.
എന്നാലും ആ സാധനം പാക്കേജ് വരാത്ത ഇപ്പം എവിടെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാനത് എന്താണ് മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കളിക്കുമോ പ്ലീസ്? നിൻ്റെ ഇപ്പോൾ കളിക്കില്ലടാ, ഞാൻ UK ആയിരുന്നപ്പോൾ UK റീജിയൻ ആക്കിയതാ. 6 മന്ത് മുമ്പാണ് ഞാൻ അയർലാൻഡ് ചേഞ്ച് ആയത്. അപ്പോൾ മുതൽ ലാഗ് തുടങ്ങിയത്. ഓ മൈ ഗോഡ്, അത് വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അവൻ്റെ. ശരി, ഇപ്പോൾ എന്തായാലും വരട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത മേജർ അപ്ഡേറ്റിൽ റീജൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ റെഡി ആവുമായിരിക്കും. നീ തിരിച്ച് വീണ്ടും നീ റീജൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറുമോ? പൂജു നീ വെയിറ്റ് നീ കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നിൻ്റെ ഒപ്പം കളിക്കാം. 5 മണിക്ക് ശേഷം കളിക്കാം നിൻ്റെ ഒപ്പം. നിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നല്ല, ഇനിയിപ്പോൾ കോഡൊക്കെ ഇട്ട് ഞാൻ റെഡിയായി. ഇനി കോഡൊക്കെ ഇട്ട് 4-5 കളി പോട്ടെ, 3 കളി കളിക്കട്ടെ, സമയം തോന്നിട്ട്. ഇനി അയർലാൻഡ് തന്നെ മാറുന്നില്ല. അയർലാൻഡ് നല്ല സ്ഥലമാണ്, അപ്പോൾ പിന്നെ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. വർക്കമ്മനോട് ഇറക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല. അഞ്ച് മണിയാകുമ്പോൾ വരാം. 5 മണി റെഡ് കൊടുക്കാണ്ട് എന്തായി കണ്ണാ? ഒരു ഗോൾ അവൻ അടിച്ചു തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, ഞാൻ ലീഡിലാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഗോൾ കൂടെ അടിച്ച പക്കേ ഉയർന്നു. ഈ ഇടക്കാലിട്ടു. ഓ കണ്ണപ്പോ ഡിവിഷൻ കയറും ഗൈസ്. ഓപ്പോസിറ്റ് കാണിക്കുന്നു. എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് അല്ല പോലും ഇന്ന് ആരുടെ അക്കൗണ്ട് കളഞ്ഞ് എത്ര പ്ലേയേഴ്സ് വന്നു എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അതെ സത്യം. അല്ല വേറെ കുറെ ആൾക്കാർ വന്നില്ലേ ദേവനെ പോലത്തെ അക്കൗണ്ട് ഉള്ളത്. പിന്നെ വന്നു, റിഫ്ലക്സ് വന്നു. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ കാണുന്നത്. പിന്നെ ശീലായി. കാണിച്ചേരാട്ടോ സ്ക്വാഡ്. വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടാ. ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോഴും അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ ലീഡർ ബോക്സിന്റെ പേരെടുത്തിട്ട് വരുന്നതിന് മറ്റേ റാങ്ക് 1 വന്നത്. റാങ്ക് റാങ്ക് 1 ഒരുത്തം വന്നിരുന്നു. എന്നിട്ട് വെറുതെ അവൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ട് പോയി. പിന്നെ അടുത്തില്ല. ഓ സീനാണല്ലോ. ഫ്രണ്ട് അടിപൊളി ഫ്രണ്ട് ലൈനാണ്. സൈക്ലോണെ പോലത്തെ ഒരു കാർഡ് വേണം നമുക്ക്. പാട്ടോ സീനാണ്. അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നു. He's a sharp little ball here. Best is wide and looking to get onto this. Donatoni wins the duel this time. Best. Good offside that time. റാങ്ക് 1 കളിക്കണമായിരുന്നു. ആടാ റാങ്ക് 1ന്റെ അവൻ കളിക്കാൻ വന്നതായിരുന്നില്ല. അവൻ എന്താ പറയുക, അവൻ അക്കൗണ്ട് നോക്കാൻ ജസ്റ്റ് വന്നു പോയത്. നമുക്ക് ആ സമയത്ത് ശരിക്കും ഒരു 1v1 ഇടായിരുന്നില്ല. റാങ്ക് 1 അല്ല അവൻ. ചുമ്മാ ഒരു കണ്ടന്റ് കിട്ടിയേനെ. ചോദിച്ചോ? ഇല്ല, അങ്ങനെ പോയി. അന്യായ ഫിനിഷിംഗ് ആണ്. പോലത്തെ ഒരു പ്ലെയർ വേണം എനിക്ക് അറ്റാക്കിങ്. ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ എല്ലാം ഫ്രീ ടു പ്ലേ ആയതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ടീംസ് വരുമ്പോഴേ മരിച്ച് കളിക്കുകയാണ് ഞാൻ. 2 കളി ജയിച്ചു. ബെനജിനെ പോലത്തെ ടീം.
back on the ball again. ഒന്നല്ലേ അങ്ങ് അറ്റം അല്ലെ അങ്ങ് താഴെ ഇങ്ങനത്തെ ടീംസ് വരുന്നുള്ളൂ. രണ്ടും സീനാണ്. എന്റെ പോലത്തെ ടീം വരണേ ഇല്ല. Knocks it into space. ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ചു. Schneider. ഇല്ല, ഞാൻ അവൻ കളിക്കാൻ വിളിച്ചതാ, വന്നില്ല. ആ അല്ലേ, അവൻ വേറെന്തോ പറഞ്ഞ പോയി. അവൻ ലൈവില് വെറുതെ ട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോ വന്നപ്പോ കണ്ടിട്ട് ഫ്ലക്സ് ചെയ്തിട്ട് പോയി. അവൻ ഫസ്റ്റ് ആണ്. Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application. വലിയ ടീം വരുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല. എന്താ വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാരും കളിക്കാത്ത ആൾക്കാരാണ് എപ്പോഴും. അതുകൊണ്ട് വലിയ പാടുണ്ടാവില്ല. ഈ 3100 ഉള്ള ടീംസ് ഉണ്ടാവും. അവരൊക്കെ മരിച്ച് അവര് ആ ടീം വെച്ച് ഡിവിഷൻ 1 അടിച്ച ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ വെച്ച് കളിക്കുമ്പോഴാണ് എതിരിപ്പുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരുത്തനാണ് തോക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. Oh, it is a little matter. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. അയ്യ, എന്തിനാ ആൽബർട്ടീനി ആയിരുന്നില്ല ദിശ, ഞാൻ ഡൊണഡോണിയാണ് വിചാരിച്ചു. നോക്ക് കളിക്കുന്നത് തേങ്ങ. ഒരു ഗോൾ അടിച്ചു. ലാസ്റ്റ് ബാക്കിൽ എനിക്ക് പുസ്കാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. പുസ്കാസ് ക്യാപ്റ്റൻസി ഉള്ള സ്ട്രൈക്കർ. ഓ, ക്യാപ്റ്റൻസി ഉള്ള സ്ട്രൈക്കർ കുറവല്ലേ? അല്ലല്ലോ, എന്റെ ട്രൈപ്പിനുണ്ടല്ല. ക്യാപ്റ്റൻസി കൊടുത്താ പോരെ? വരുന്നതും കൊടുക്കുന്നതും വ്യത്യാസം. ബെസ്റ്റ് ഫോർവേഡ് ഇറക്കുമ്പോ കൊള്ളാട്ടോ. ഞാൻ സെക്കൻഡ് സ്ട്രൈക്കർ ഇറക്കിയിട്ട് കളിക്കുമ്പോൾ നല്ല റൺ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടി ആണോ? സ്പീഡ് ഉള്ളതാണ്. ആ, അതൊക്കെ ആണോ? എന്താ ചെയ്യ ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ആൾക്കാരോട്. പക്ഷെ റൈറ്റ് ഫുട്ടാണ്, റൈറ്റ് വിങ് ഫോർവേഡ് അല്ല. ഇത് SS ആണല്ലോ കാർഡ് അല്ലേ? പക്ഷെ പ്രോലിഫിക് വിങ്ങറോ അല്ല, റൈറ്റ് വിങ് ഫോർവേഡാണ്, പ്രോലിഫിക് വിങ്ങറാണ്. പക്ഷെ ആടാ സ്പീഡ് ആക്സലറേഷനൊക്കെ 100 96 101 ആക്കാതെ തോന്നുന്നു എനിക്ക്. ഞാനെന്താ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റീൽസിൽ. അല്ല ഒരെണ്ണം മാത്രം 101. ആക്സലേഷൻ 101. അതെന്തോ ആക്സലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലെയർ വേറെ ലെവലായി. അടിക്ക ഫസ്റ്റ് ടൈം അടിക്കായിരുന്നു. Del Piero was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. Now this could be a chance. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender though. അവൻ്റെ കയ്യിൽ മറ്റേ ഡബിൾ ടച്ച് ആണ്, ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പറയുന്ന സൂപ്പർ ഡബിൾ ടച്ച്. എന്താ അത്? സ്പെഷ്യൽ ഡബിൾ ടച്ച് ഒന്നും നമ്മുടെ റയർ അല്ല, നമ്മുടെ ടീമത്തെ എല്ലാവർക്കും. ബസ്സിന് നാച്ചുറലി ആ സാധനം ഉണ്ട്. ബെസ്റ്റ് സൂപ്പർ ആട്ടോ. പ്രത്യേകിച്ച് ക്രൈഫിന് കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഒരു ഡബിൾ ടച്ച്. ക്രൈഫും ബെസ്റ്റിനെ പോലത്തെ ഒരു നൈസ് പ്ലെയർ ആണല്ലോ. എന്താ ചെയ്യ ഇങ്ങനത്തെ ചെറിയ ടീമിന്റെ ഒപ്പം തോക്കുക, വലിയ ടീമിന്റെ ഒപ്പം ജയിക്കുക. They've got to be quick moving this forward. No, not quite on the same wavelength. Southampton appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves. And the shots! It's there! Again, we are level. അവിടെ എല്ലാവർക്കും കോഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർക്കും ആണെങ്കിൽ കോഡ് അടിച്ച് കയറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, In these games, it's so tempting to maybe get a little sorry for yourselves, but there's none of that.
And that was as close to certain as can be. Well, so often it comes down to that quality on the final pass, and we've got it here, Peter. The defence might want to have a good look at themselves as to how they led it. And the shots! Goal! Manchester United! And they've got their lead back. As simple as you like, the outcome utterly inevitable. And the first thing he's going to do here, Peter, is thank his teammate for the pass. It put it on a plate for him. And yes, Because it's of all him that. again. Well, this is what we've been waiting for. Well, that's beautifully weighted. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. He might be in here. And that's big chance. It's loose. Who's going to get there? He should have put that one away. Del Piero really thought he'd scored to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. Well, he got rid because he was under pressure. And now they can ഈ spring out ബല്ലറ്റിങ് defence. കൊള്ളാട്ടോ. ബാലജി കൊള്ളാം എൻ്റെ ഇതിൽ കുറേ വന്നു ഭയങ്കര സ്പീഡാണ് എന്തോ കൂടുതലാണ് അവന് നല്ല Many more chances can they realistically expect now? ഡിഫൻസീവ് ഫുൾ ബാക്ക് ആണ് അവൻ ഒഫൻസീവ്. And he's decided to go for it. There will be 3 All the way minutes back. added time. കുറച്ചൊരു ഡിഫൻസീവായി തോന്നുന്നു എനിക്ക് കളിച്ച് That's the end. Manchester United emerged victorious in this match of thrills. The odd goal ultimately proving the difference. കമോൺ അടുത്താള്. അയ്യോ ബ്രോ ലാഗ് എടുത്ത് എനിക്ക് തന്നോന്നാ അതെന്താ മനസ്സിലായില്ല. എന്താണ് ഗേൾ ഫാൻ ഓഫ് ആഷ്? ധാരടാ ചെസ് കളിക്കുന്ന ഗേൾസ് കുറവാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ആരോ വന്നിട്ട് ഇതായി പറക്കില്ല. ആരാണ് ഇവന്മാരാരെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഫീ ഉമ്മാരാരാണ്? എത്ര CF വരാത്തത് ഇവന്? CF കൊടുക്കണം. ഞാൻ കുറേ നോക്കി. ഇനിയിപ്പോൾ പൊസിഷൻ ബൂസ്റ്ററിന് മേടിക്കണം പുതിയത്. കുഴപ്പമില്ല, SS കളിക്കട്ടെ. ഡോണി ആരാടാ? നീ തന്നെയല്ലത്? CBയിലിട്ടു ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക്. CF കിട്ടിയാലോ? ഓ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെയൊക്കെ ട്രിക്ക് ഉണ്ട്. എന്ത് CBയിലിട്ടിട്ട് അവിടെ ഇട്ടിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ ചിലപ്പോൾ CF കിട്ടുന്നു. അങ്ങനെയൊക്കെ ആ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കടാ അതാരടാ അത്? സ്പൈഡറാണോ? ഇവിടെ കൂടെ മോനെ ഷാൻ്റെ ഇങ്ങനത്തെ സ്കോഡാണ്, സ്പൈഡറിൻ്റെ സ്കോഡാണിത്. ഈ സ്കോഡ് ഞാൻ മുമ്പ് എവിടെ എൻ്റെ ഒപ്പം കളിച്ചതാണ്, എനിക്കൊരു ഓർമ്മയുണ്ട്. ഫിയോറെ ഗുള്ളിറ്റൊന്നും സ്പൈഡറിനില്ല. സ്പൈഡർ അല്ല, വേറെ ആരോ ഉണ്ട്, നമ്മുടെ ഇടയിൽ ആരും ഉണ്ട്. എടാ കോഡ് ഉണ്ട്, ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വരാം. ഞാൻ ആരും ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഓൺലി മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി ഇൻവൈറ്റ് ആണ്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും കയറി വരാം. So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game. A passionate crowd against Milan. My name's Peter Drury, and here's my co-commentator for the game. It's Jim Begley. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. We have already started here. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. Manchester United clearly should have gone for the easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Now it's Del Piero. Del Piero is offering some sort of an apology there. Smart Pass assist. wasn't good enough, and he knows it. Salima kept aware, and it is reclaimed easily. Niceties are not part of this approach. This is actually quite aggressive. Donadoni looking to get on the end of this. Best. Now this could be a chance. അയ്യേ, Oh, didn't catch it right. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but that's a warning to the opposition. This team know how to counter, and they'll be looking to do it every chance they get. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. They want to be quick here. It's breakaway time. Tries to pass it through, and he's searching through. Aims beyond the defence. So it is still 0-0. Now that looks a decent ball. And the finish! ഓ ഓക്കെ. And Milan have the lead. The movement so precise, the finish sumptuous. Yeah, when you're hit on the counter attack like that, it's like walking into a sucker punch, and they're dazed. So we have the first goal. 5 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കാം. Comes the goals, Peter. In this team, he's always the number one contender, and he's done it again. And this is Schneider. This is Del Piero. And Del Piero! Oh, that wasn't far away. ഡിവിഷൻ 1 ഒന്നും എത്തിയിട്ടില്ലടാ. ഇവിടെ അക്കൗണ്ട് റിക്വസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ലടാ. ഞാൻ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ മാത്രമേ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. മെമ്പേഴ്സ് ഓൺലി എടാ. Intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's അവിടെ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം. കോഡ് ഉണ്ട്. ഒരു കളിയും കൂടി 1v1 കളിക്കും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നിർത്തും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു കളിയും കൂടി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ കോഡ് മേലെ അടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാം. ബ്ലിഞ്ചൻ എവിടെ ചോദിച്ചാൽ ബ്ലിഞ്ചൻ അവനെന്തോ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടടാ. He's having a go. Well, he should have done better, and he knows it. well, even for him, that may have been a touch ambitious. Manchester United are looking to break at pace. ഡിവിഷൻ 1 അല്ലടാ. Certainly not what he had in mind. Spirited കയ്യിൽ നിന്ന് പോയടാ അത്. certainly gave this crowd something to really cheer about. ഏതറാ ബെസ്റ്റ്. And there is the half-time whistle. ഇങ്ങനെ പോണു ബെസ്റ്റും കൊണ്ട്. And it's all still very much up for grabs. It's a dressing room that And a quick needs announcement for rousing the at benefit of half-time anybody because who's in down truth so they've far not really been at it today. so far. Please look at the screen If for the pep information talk on how to works, find your we way may see a around this very stadium. different side second half. We need to. Substitutions taking place. Gets things going for the second half. Manchester United can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. He's got tall. And he hits the net. ബുള്ളറ്റ് ഇടറില്ല അവൻ്റെ കളി. Threw up and in charge. And things are looking
looking pretty good for them now. Pick that one out. It was a bullet. Well, you've always got that threat when he's around. Great movement, and what a great header. And very quickly, the substitute made his mark. I think the manager's claiming an assist here. Things starting to look very comfortable. Yeah, and you have to say that the contrast of moods are very visible now. They really fancy themselves to go and wrap things up. Best. Chance for a shot. And he was there to get a vital touch. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളി, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെമ്പർഷിപ്പ്. ഓക്കെ, 1753 മൈനസ് 1700 സംതിങ് 28 ആയി. അടുത്തത് ഇതും ഈ കളിയും തോക്കും തോന്നുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 1700 ആയിക്കോളും. And he's straight offside. Saka. Iniesta. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Pull it! ഓമ്പോ. That is just a piece of art. That is a gem, an absolute gem. And they are tearing the opposition apart here. Goes for a shot. And that is a truly outstanding save. Yeah, that was a fantastic run, and it showed how brilliant. എടാ ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഇല്ലടാ, ഫ്രണ്ട് ലിസ്റ്റ് ഓൺലി മെമ്പേഴ്സ് ആടാ. Milan have their second corner now. That should get the job done. Manchester United are looking to go forward now. Now, can they get him away? He's cut it out. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, that's well seen too. Albertini, Best. And here's Del Piero. And that is a little undercooked. Good ball, good take. Oh, easy pickings there. Now then, the ball's come loose. Del Piero being hunted in packs. Yeah, and if they're going to try and stop him in this fashion, Peter, they're going to really test the referee's patience from here. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from Manchester United finding their passes. Maldini gets over and intercepts. And this is Del Piero. That's a shade optimistic. Tries to play it through. Del Piero. He's been side down. Is that a penalty? The referee's decided that he was fouled outside the box, and it is just a free kick. Kukchu has got the wrong side of the referee and got himself a yellow DC card. ലിങ്ക് എങ്ങനെയാണ് ആമസിച്ചത്? ബോട്ട് ഉണ്ടല്ലോടാ. And it's Snyder. 4 added minutes has been indicated. ലിങ്ക് കിട്ടാൻ എന്താ ബോട്ടിൽ എടുത്ത് പറയട്ടെ? Played back in. Snyder. എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഇട്ടിട്ട് ആവശ്യമുള്ള ലിങ്ക് DC ലിങ്ക് എക്സ്ക്ലമേഷൻ മാർക്ക് ഡിസ്കോഡ്. Wonderfully smooth, smart and slick. Yeah, great movement and great use of space to get on the end of the pass. So that's it. It is all over. അമ്മേ, In the end then, no joy. കണ്ണീർ തുള്ളിയേ ഉന്നെ കൈവിട മാട്ടേൻ, சத்தியம் சத்தியம். டே கோட் போட்டு என்டர் பண்ணணும்டா. ஆனால் அது லாஸ்ட் கேம், இதுக்கப்புறம் ஒரு மெம்பர்ஷிப் கேம் மட்டும்தான்டா இருக்கு. இந்த ആരായിരുന്നു ഇത് കളിച്ചത്? കൊള്ളായിരുന്നു കളി. இப்படி கிடையாது, வெயிட் பண்ணப்ப தம்பி.
ഇതെന്താ വരാത്ത? ആ വന്നു. അമ്മേ കയറുമ്പോഴേക്കും കയറി. എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ എന്തായാലും ലാസ്റ്റ് കളിയാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞ ഒരു മെമ്പർഷിപ്പ് മാച്ചും കൂടി ഉള്ളത് കഴിയും. മൈ ടീം ഈസ് ഗോട്ടഡ് ബ്രോ, പക്ഷേ മൈ ഗെയിം പ്ലേ ഈസ് നോട്ട് ഗോട്ടഡ്. വിളിക്കാനാണ് Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices flowing. I'm Peter Drury, and seated in the experts' hot seat is our man Jim Beglin. Well, thanks, Peter. There's a great sense of anticipation in this stadium, and I've been hit by it too. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. If you're just joining us, we are already underway. A lovely pass, but can he get there? Luis Suarez really is a player who can do everything. He makes a more than decent target man, and his energy levels mean the opposition defence are constantly under pressure. And that, I guess, is essential if you're going to play pressing football. Well, that's right, as so many sides do these days. I hated playing against players like Luis Suarez. Not that too many met his standard in my time, but he just never let you rest, Peter. He was always around about you, and you knew he was going to pop up and cause you trouble at some stage, whether he was on the attack or whether he was defending. Fortunate hour played. He's got plenty of space out wide here. And it's Roberto Carlos. He's had a fair tumble under that challenge. Schneider. And the whistle's gone. ഞാൻ 1700 തിരിച്ചു വന്നിരിക്കുന്നു. 1700 നീ തോറ്റ നീ തോറ്റു Best. Still well to there. കളിച്ചാൽ മതി. കളിച്ചോടേ. Xavi Alonso. Well, it seems as if the message has been issued by both managers: don't concede the opener. Rijkaard. Somewhat off target. Looking to play him in. That is good alertness. Rijkaard calmly anticipates. Good looking ball. Best very much a man of this moment. Raul goes on a charge down the വൺ left. ടച്ച് പാസ്സില്ലാത്ത ഞാൻ മറക്കുന്നു. Suarez picks it up out wide. And he's managed to get free. That has not gone well. Luis Suarez! 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. കളി കഴിഞ്ഞ് 2 മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാ. ടൂർണമെൻറ്റ് കളിക്കണം. ഏയ് നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം, വൈകുന്നേരം കളിക്കടാ. ഞാനും ടയേർഡായി. 5 മണിയായില്ലേ. നമുക്കേ സമയമില്ല. നമുക്ക് നാളെ കളിക്കാം. ലാസ്റ്റ് കളിക്കാം. A 1-0 lead established. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration would be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to you. Oh, shooting chance! സൈക്കിളാണെ ഹൈഡാ. And once more we are all square. You score,
goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. And he's stuck it away. As And it's it's being Lewis. indicated. അത് എന്ത് ഭാഗ്യം നോക്കിയാ Well, that would have asked some. എന്തോ ഒരു മൂടേ കിട്ടുന്നു ഈ ഡിവിഷൻ 1 അടിക്കാണ്ട് ഒരു മൂഡ് ഉണ്ടാവില്ല കേട്ടാ. ഡിവിഷൻ 1 എത്രയും പെട്ടെന്ന് അടിക്കണം. അത് തന്നെ മൈൻഡിൽ കിടന്നിട്ടേ. Back on the first 45 minutes. Manchester United will be pretty happy with the way they've performed so far. Remain calm after going behind, and they were able to raise the intensity. ഞാനും ഒരു So this isn't bad at all. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talk. ഇനി കുറെ കളി ജയിക്കണം. ഞാൻ കയറി കളി ജയിക്കട്ടെ. Khan getting this one clear. Aimed beyond the defence. Xavi Alonso. Now it's Batistuta. Nicely weighted ball. He is through. Del Piero! ute papa ute papa ute papa ute papa ute. Or even unforgettable. We'll certainly remember that one. Beautiful, just beautiful. The joy of the moment. That was magnificent. The way he cut it so perfectly. I think he's even managed to surprise himself, Peter. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Yeah, I always felt this was coming. There was a clear increase in both intensity and tempo. Now all they need is to try and maintain it. And he shoots! That's what you call inspired goalkeeping. കൈനട കോടൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. കളി കഴിഞ്ഞു. ലാസ്റ്റ് ഗെയിമാണ്. We have our very first corner. And it's been taken short. Shot a goal! And now they can spring out of defence. Now it's Luis Suarez. He's found a way through. And here's Raul. FC Tulsa really You are are the ad doing in the things in the league, right huh? fashion, Fantastic. Peter. It's great to see. They're looking a whole lot more urgent now. They just need to sort out their Because I did opponent, that. and quickly. And a chance! Albertini. Del Piero. Gabriel. ആട് കണ്ടിട്ട് ഇതോടെ ഇതാണ്. Swings it across. കാസ്ട്രോ ബോയ് ഹായ് ബ്രോ. ഞാൻ വെറുതെ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഗെയിം. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. അയ്യോ ധോണിയൊക്കെ കളിക്കത് ധോണി Big header. മോ. And the lead stays intact. Just. I don't think he can quite believe he didn't capitalise on that. He clearly fancied his chances. And this is Forlan. FC Tulsa really are showing all the necessary. And he's certainly caught him there. It's a free kick. ute papa ute. നെയ്മർ പരിക്കായ വന്നതും. അയ്യോ നെയ്മർ ഇറക്കിയതും പോയി. അണ്ടർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണോ ഇഞ്ചോർഡ് ഇഞ്ചോർഡ് സബ് ഇറക്കാൻ പറഞ്ഞു. ശടാ എന്തോന്നടാ അത്. Substitution for Manchester United. ഫസ്റ്റ് തന്നെ പോയടാ. Number 19, Neymar. Coming on the field. റിയലിസ്റ്റിക് ആയതാണ് അവര്. Number 13, El Hadj Diouf.
Manchester United are making a change. After this, just one opportunity to do so. Goes for a shot! ഡിഫൻഡേഴ്സൊക്കെ എന്താ എത്ര ബാക്കിൽ പോയി നിൽക്കുന്നത്? They've done it again! It is incredible! Exactly what you want to see from your players. Courage. Fight in the face of adversity. You couldn't ask for much more. Well, one moment you're in possession, the next you're picking the ball out of your own net. That one will sting. Well, a little more decisive. Good effort from distance. And Dyke is there to clear. He's through, now is he in? Loose ball now, there's a chase on to retrieve it. And he's looking at the referee, and the referee is shaking his head. Oh, easy pickings there. Tries to play it through. And it's Rijkaard. It's Forlan. This is Batistuta. Great vision. It's a nicely shaped ball. That's that. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ കൈ നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് രാത്രി ഇനി കാണാം. അമ്മേ ഓ Your reflections then, Jim. Manchester United can always take more ഓക്കെ ഗൈസ്, ബൈ 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 ബൈ, പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച കാണാം. ഓക്കെ, നൈറ്റ് ഞാൻ വരാൻ നോക്കാം.